La verdadera historia del Rey Arturo. El Rey de Antano, y del Futuro. Cierra los ojos y imagina las colinas envueltas en niebla de la antigua Bretaña. El amanecer despunta lentamente sobre verdes valles, donde la niebla matutina envuelve la tierra como un manto viviente. A lo lejos, un castillo se alza sobre el paisaje, con sus torres que se alzan hacia el cielo gris, cargado de la promesa de lluvia. Esta es una tierra donde la historia y la leyenda se entrelazan, donde la realidad y la magia están tan inextricablemente entrelazadas que la separación se vuelve imposible. Este es el reino del Rey Arturo, quizás la figura legendaria más famosa de la cultura occidental. Su historia se ha repetido durante más de 1500 años, creciendo y cambiando con cada generación, adaptándose a los valores y sueños de cada época. Y si una persona real que vivió y luchó en la Bretaña post-romana, o una pura invención de la imaginación medieval, Arturo se ha vuelto más real que la mayoría de las figuras históricas. Un símbolo de justicia, honor, caballerosidad y la eterna lucha de la humanidad entre el orden y el caos. Seguramente conoces a Arturo. Quizás lo conociste en la infancia, leyendo historias simplificadas sobre el valiente rey y su espada mágica Excalibur. Quizás lo descubriste a través de películas, como la película animada de Disney, La espada en la piedra, La misteriosa Excalibur, de John Borman o El oscuro relato, de Guy Ritchie, El Rey Arturo, La leyenda de la espada. Quizás hayas leído El Rey de Camelot de T.H. White, la trilogía de Merlin de Mary Stuart o alguna de las cientos de novelas que reinterpretan la historia de Arturo. O quizás simplemente conoces a Arturo como un referente cultural. Su nombre es sinónimo de caballería medieval. Su Mesa Redonda, símbolo de igualdad y noble camaradería. Su espada Excalibur representa el gobierno legítimo. Su corte en Camelot, un sueño eterno de justicia perfecta y orden civilizado. Incluso si nunca has leído un cuento artúrico, te has familiarizado con Arturo a través de la cultura que te rodea, de referencias en otros libros y películas, de frases y metáforas comunes, de la forma en que contamos historias de héroes y aventuras. Esta noche, nos embarcamos en un viaje completo a través de la leyenda del Rey Arturo. Rastreamos su historia desde sus posibles orígenes históricos en el caos de la Bretaña post-romana, pasando por los embellecimientos medievales hasta las interpretaciones modernas. Conocimos a las figuras centrales de su mundo: Merlin el Mago, Wine la Reina, Lancelot el Gran Caballero, Morgana le Fay la Hechicera, Morgana la Traidora, y docenas de otros cuyos nombres han resonado a lo largo de los siglos. Exploramos la espada o espadas de Arturo, pues según la tradición, posee tanto la espada en la piedra que probó su realeza como Excalibur, la legendaria espada de origen místico. Entendimos cómo estas armas se convirtieron en símbolos de autoridad legítima y favor divino. Conocimos a los caballeros de la Mesa Redonda, y esa banda de héroes unidos por juramentos de caballerosidad y servicio. Los acompañamos en sus aventuras, en su búsqueda de los oprimidos, y en su búsqueda del Santo Grial. Somos testigos de sus triunfos y derrotas, de su majestuosidad y de sus debilidades humanas. Recorreremos los resplandecientes salones de Camelot, visitaremos el misterioso paseo de Avalon, cruzaremos peligrosos puentes y nos adentraremos en bosques encantados donde las leyes de la realidad se suspenden. Veremos cómo el mundo de Arturo era uno donde el cristianismo y la antigua magia celta coexisten en tensión, donde los nobles ideales chocaban constantemente con la fallibilidad humana. Seguiremos el triángulo amoroso que destruyó el reino de Arturo, el adulterio de Ginebra con Lancelot, el conflicto interno de Arturo y la conseguinte guerra civil. Seremos testigos de la rebelión de Morid y la terrible batalla final en Camelot, donde Arturo recibió su herida mortal.
Exploraremos la proficia de que Arturo no este realmente muerto, sino que descansa en Avalon, esperando su regreso cuando Gran Bretaña se enfrenta a su mayor necesidad. El rey pasado y futuro. Si la historia nunca termina porque existe más allá del tiempo lineal en el reino eterno del mito y la esperanza. Examinaremos cómo Geoffrey de Monmouth escribió la primera biografía artúrica completa en el siglo XII. Veremos cómo los poetas franceses transformaron al rey guerrero en un monarca cortesano, añadiendo elementos románticos. Rastrearemos las síntesis del siglo XV de Thomas Malory que moldeó la tradición inglesa. Rastrearemos el renacimiento victoriano a través de Tennyson y los prefieles. Quién hicieron de Arturo la personificación de sus ideals de deber y pureza moral. Exploraremos cómo los autores y cineastas modernos han reimaginado a Arturo para el público contemporáneo. A veces como un catálogo histórico sin magia, a veces como un héroe fantástico en un reino mágico. Utilizada a veces como metáfora de temas y templos como el liderazgo, la lealtad, la traición y la redención. La leyenda artúrica es extensa y contradictoria. Diferentes fuentes cuentan historias diferentes, presentan personajes diferentes, y ofrecen distintas interpretaciones. No existe una única versión correcta de Arturo. En cambio, existe una rica tradición de variaciones y adaptaciones. Esta noche, exploraremos las principales corrientes de esta tradición y veremos cómo se originaron y evolucionaron. Queremos examinar qué hace que la leyenda artúrica sea tan perdurable. ¿Por qué seguimos contando estas historias después de 15 siglos? ¿Qué necesidades humanas satisfacen? ¿Qué verdades expresan a través de sus narrativas ficticias? ¿Por qué la gente moderna, en un mundo moldeado por la tecnología y la ciencia, aún encuentra sentido en las historias de espadas mágicas y héroes caballerescos? Quizás se deba a que la leyenda artúrica aborda inquietudes humanas y templos, la búsqueda de justicia, el anhelo de orden frente al caos, la esperanza de que la verdad triunfe sobre todos los obstáculos, la tragedia de que incluso las mejores intenciones pueden fracasar, la posibilidad de redención y renovación. La historia de Arturo contiene elementos que resuenan en distintas culturas y épocas. El héroe improbable que ser de la oscuridad, el sabio mente que lo guía, los compañeros que comparten su búsqueda, la bella reina, el amigo de confianza que lo traiciona, la batalla final, el misterioso final que no es realmente un final. O quizás la leyenda simplemente perdura porque es una historia magnífica, llena de drama y aventura, poblada de personajes inolvidables en un mundo rebosante de posibilidades. Las buenas historias sobreviven simplemente porque son buenas. Y la historia del Rey Arturo es una de las mejores. Así que ponte cómodo, y deja que tus pensamientos vayan al pasado, a la antigua Bretaña, a la época dorada de Camelot, al momento en que un joven desenvainó una espada de piedra y se convirtió en rey. Seguiremos la historia de este rey desde su nacimiento, pasando por su ascenso a la fama, hasta su trágica caída, desde su muerte hasta la promesa de su regreso. Esta es la historia completa del Rey Arturo, su espada, sus caballeros, y la leyenda que simplemente se niega a morir. Capítulo 1. Sombras históricas. ¿Realmente existió Arturo? Antes de la leyenda, ¿pudo haber existido la historia? O puede que no. El periodo en el que supuestamente vivió Arturo, aproximadamente del 450 al 550 DC. Es uno de los más oscuros de la historia británica. Una época en la que los registros escritos desaparecieron casi por completo, a medida que la civilización romano-británica colapsaba, y la isla entraba en una era que generaciones posteriores describirían como oscura, no por bárbara, sino por la escasa comprensión que tenemos de ella. Para comprender si Arturo realmente existió, primero debemos comprender el mundo que pudo haberlo engendrado.
La Bretaña Romana terminó oficialmente en el 410 DC. Cuando, ante las invasiones bárbaras que también amenazaban a Roma, el emperador Honorio ordenó a las ciudades británicas que se defendieran. Roma no podía protegerlas. Durante casi 4 siglos, Bretaña formó parte del Imperio Romano. Su economía estaba integrada en las redes comerciales imperiales. Sus ciudades seguían los estilos arquitectónicos romanos. Sus clases cultas hablaban latín, y participaban de la cultura romana. Su defensa dependía de las legiones romanas. Cuando Roma se retiró, Bretaña no colapsó de inmediato. La población romano-británica, que hablaba latín o lenguas celtas británicas, profesaba el cristianismo o religiones celtas más antiguas, y vivía en villas, y ciudades de estilo romano. Tuvo que establecer nuevos sistemas de gobierno y defensa. Se enfrentaron a múltiples amenazas. Los pictos del norte, los irlandeses del oeste, y las tribus germánicas del otro lado del Mar del Norte. Pescadores, sajones y judíos que previamente habían realizado incursiones, y ahora se estaban asentando. Relatos tradicionales, mucho más tardíos y dudosos, hablan de un rey británico llamado Vortigern que invitó a mercenarios sajones a Bretaña para defenderlo de los pictos. Pero los sajones se rebelaron contra sus patrones, trajeron a más compatriotas a través del mar, y así comenzó la conquista del este, y el sur de Bretaña. Esta historia refleja la sensación británica de traición y perdida, aunque su exactitud histórica sea incierta. Se conservan pocas fuentes históricas fiables del periodo comprendido aproximadamente entre el 450 y el 600 d.C. El sistema administrativo romano, que conservaba registros, se había derrumbado. Las tasas de alfabetización se desplomaban. Los autores continentales rara vez mencionaban a Bretaña. Los propios británicos apenas dejaron registros escritos de este periodo. Nuestro conocimiento de Arturo proviene de fuentes dispersas, ninguna de las cuales es totalmente fiable, y la mayoría de las cuales fueron escritas mucho más tarde y con sus propios objetivos. La primera mención contemporánea de Arturo se encuentra en el poema Gales, porque Godin, probablemente escrito alrededor del año 600 DC. Menciona un guerrero que no era Arturo. Lo que sugiere que Arturo ya era considerado el guerrero supremo para esa época. Sin embargo, la datación de este poema es controvertida, y la única mención es frustramente vaga, sin decir nada sobre quién era Arturo en que hizo. Más informativa es la historia Bretonum, la historia de Bretaña, escrita alrededor del año 830 DC, por un monje Gales llamado Nennius. Este texto enumera 12 batallas que Arturo libró contra los sajones. La lista culmina en la batalla de Ben Hill, donde Arturo supuestamente mató a 960 enemigos él solo. Nennius se refiere a Arturo como Dux Bellorum, general o comandante, no rey, lo que sugiere que era más un líder militar que un monarca. Las 12 batallas mencionadas por Nennius han sido provisionalmente por toda Gran Bretaña, desde Escocia hasta el sur de Inglaterra. Aunque ninguna de estas ubicaciones es segura. El lugar de batalla más famoso, el Monte Ben, se sitúa tradicionalmente cerca de Bath, aunque algunos estudiosos sugieren Escocia o Gales como posibles ubicaciones. La amplia distribución geográfica resulta desconcertante. Fue Arturo excepcionalmente móvil, al mando de tropas por toda Gran Bretaña, o representan las batallas a múltiples líderes cuyas hazañas se atribuyeron posteriormente a una sola figura legendaria. Los annals Cambri, annals galeses del siglo X que supuestamente registran eventos anteriores, mencionan dos fechas para Arturo. La batalla de Ben en el año 516 DC, en la que Arturo cargó la cruz de Jesucristo sobre sus hombres durante 3 días, y 3 noches, y los británicos obtuvieron la victoria, y la batalla de Camelot, en el año 537 DC, en la que Arturo,
y medat murieron y hubo grandes perdidas en Gran Bretaña y Irlanda. Estos breves mentions explican por qué la comparación de Dios. La lista de batallas de Dios y los dos entradas del annals Cambri constituyen la evidencia histórica contemporánea más convincente de Arturo. Sugieren que un tal Arturo luchó contra los Sajones a finales del siglo V o principios del VI. Sin embargo, apenas revelan información concreta sobre esta persona. Ningún lineage, ningún reino, ningún detalle que lo convierta en el legendario Arturo. Cabe destacar que el estimado Bede, quien escribió a principios del siglo VIII y es generalmente considerado el historiador más confiable de la Bretaña medieval temprana, no menciona a Arturo en absoluto. Si bien menciona la batalla de Ben Hill como una importante victoria británica que detuvo temporalmente la expansión sajona, la atribuye a Ambrosius Aurelianis, un líder romano-británico, no a Arturo. Si Arturo hubiera sido tan importante como afirman fuentes posteriores, ¿por qué Bede no lo mencionó? Algunos académicos argumentan que Arturo era un comandante de caballería romano-británico, posiblemente con un título militar romano, que organizó tropas monadas contra los invasores sajones. El nombre Arturo podría derivar del nombre romano Artorius. Este hipotético Arturo habría sido cristiano, creado en las tradiciones romanas, y habría luchado para preservar la civilización romano-británica contra los pueblos germánicos paganos. Su uso de la caballería podría haberle otorgado una ventaja táctica sobre la infantería sajona, lo que explicaría su éxito. Las batallas enumeradas por Nennius han interpretado como posibles relatos de una sola campana de un general itinerante que marchó con sus unidades de caballería por Bretaña, atacando asentamientos sajones. Esto explicaría la extensión geográfica y el énfasis en la destreza personal de Arturo en el combate. Las cargas de caballería habrían sido abrumadoras para tropas poco acostumbradas a ellas. Otros estudiosos sugieren que Arturo no fue una figura histórica única, sino un personaje ficticio compuesto por varios líderes británicos cuyas hazañas se combinaron en un héroe legendario. El nombre Arturo pudo haber estado tan extendido que varios generales lo leveran, y sus diversas victorias se fusionaron en la creencia popular. Arturo es completamente legendario. Un héroe ficticio creado por Gran Bretaña para simbolizar la resistencia a la conquista sajona y encarnar sus esperanzas y victorias. La evidencia arqueológica de este periodo no es concluyente. Numerosos castros de Gran Bretaña muestran signos de reocupación en los siglos VI, lo que sugiere esfuerzos defensivos británicos. South Cadbury, en Somerset, un enorme castro de la Edad de Hierro, fue significativamente fortificado durante esta época. La tradición local ha identificado South Cadbury con Camelot desde al menos el siglo XVI, aunque no hay evidencia histórica que lo vincule con Arturo. Las fortificaciones indican que una persona importante estuvo presente en el sitio durante la supuesta época de Arturo, pero no revelan quién fue. La pregunta, ¿realmente existió Arturo? No puede responder definitivamente. La evidencia histórica es demasiado escasa y tardía para probar o refutar la existencia de Arturo. Sin embargo, dos cosas son seguras. En primer lugar, la Gran Bretaña post-romana experimentó conflictos entre británicos y sajones, y en segundo lugar, las fuerzas británicas lograron algunos éxitos militares, incluyendo la batalla de Ben Hill, que retrasó la conquista sajona. En tercer lugar, la tradición británica y Galicia posterior preservó el recuerdo de estos conflictos y los atribuyó a un líder llamado Arturo. En cuarto lugar, esta figura artúrica se volvió cada vez más legendaria con el tiempo, embida de elementos sobrenaturales y asociaciones mitológicas. No se puede decir con certeza si un verdadero comandante militar llamado Arturo lideró las fuerzas armadas británicas,
Si Arturo y es puramente una leyenda, o si la verdadera encuentra en algún punto intermedio. El Arturo histórico, si alguna vez existió, está tan completamente envuelto en leyenda que su redescubrimiento es probablemente imposible. Pero la realidad histórica, o la falta de ella, no disminuye la importancia cultural de Arturo. Y sí que un hombre llamado Arturo lucra o no contra los sajones en la Gran Bretaña del siglo VI. La leyenda que surgió a partir de esa época dio forma a la cultura occidental durante más de 15 siglos. El Arturo que nos interesa no es principalmente el posible comandante militar británico histórico, sino el legendario rey cuya historia creció y evolucionó a lo largo de los siglos, cobrando relevancia y resonancia, convirtiéndose en un vehículo para explorar temas como el liderazgo, la lealtad, la justicia y la búsqueda humana de ideales desde las sombras de la Edad Media. A partir de pistas fragmentarias y posteriores embellecimientos de las necesidades y imaginaciones de las personas en sus propias luchas, Arturo nació, o fue creado, con el inicio de la leyenda, creció incontrolablemente, transformando al posible comandante de caballería romano-británico en el glorioso rey del romance medieval, el portador de Excalibur, el fundador de la Mesa Redonda, el rey pasado y futuro, descansando en Avalon, esperando la llamada de Gran Bretaña. Esta transformación de la historia o protohistoria a la leyenda es nuestra historia actual. Capítulo 2. Geoffrey Arthur, la creación de la leyenda. La transformación de la leyenda artúrica, de una oscura tradición galesa a una leyenda internacional, comenzó con Geoffrey de Monmouth, clérigo gales del siglo XII que enseñó en Oxford y posteriormente se convirtió en obispo de San Asaph. Alrededor de 1136, Geoffrey completó su Historia Bretaña, la historia de los reyes de Bretaña, una obra que moldearía fundamentalmente la comprensión de Arturo y la historia británica para las generaciones posteriores. Geoffrey afirmaba que su obra era una traducción de un antiguo libro escrito en lengua británica, que lo había regalado Walter, archidiácono de Oxford. Esta misteriosa fuente nunca se ha encontrado, y es casi seguro que nunca existió. Geoffrey no escribió historia en el sentido moderno. Creó un mito sobre el origen de Bretaña, datando a la isla de un pasado glorioso que rivalizaba con Roma o Troya, utilizando fragmentos históricos existentes y rellenando los vacíos con libre invención. La crónica de Geoffrey traza la historia británica desde su legendario fundador Bruto, bisnieto de años de Troya, a través de siglos de reyes hasta la conquista sajona. Esta genealogía vinculó a Gran Bretaña con la civilización clásica a través de Troya, otorgando a la isla prestigio cultural y un antiguo lineage. La historia de Arturo ocupa una parte significativa de la obra de Geoffrey, situándolo en la cima de la grandeza británica antes de su trágica caída a manos de los sajones. El nacimiento de Arturo es dramático. El rey Uther Pendragon decía a Igraine, la esposa del duque de Cornwalls, pero ella permanece fiel a su esposo. La guerra entre Uther y el duque se avecina. El mago Merlin ofrece ayudar a Uther a dormir, con el mes esa Uther luz de el niño concebido y esa noche. Uther acepta mediante magia. Merlin transforma a Uther en la imagen del duque de Cornwalls. Mientras el verdadero duque se embatala, Uther, disfrazado de duque, entra en la habitación de Igraine y duerme con ella. Y esa noche, Arturo es concebido. Cuando se anuncia la muerte del duque, Igraine se da cuenta de que ha acostado con otro hombre, pero no puede entender cómo. Uther expone el engaño y se casa con Gwyneth Paltrow, legitimando hacia Arturo. Tras el nacimiento de Arturo, Merlin toma al niño y se lo entrega a Sir Ector, quien lo cría lejos de las intrigas cortesanas. Tras la muerte de Uther, Gran Bretaña se hunde en el caos mientras varios hombres reclaman el trono. Arturo, sin saber su ascendencia,
demuestra su legitimidad a la edad de 15 años sacando una espada de una piedra, una hazana que ningún otro hombre ha logrado, estableciéndose así como el legítimo rey. Geoffrey menciona esto solo brevemente. Autores posteriores relatan dramáticamente la escena de la espada en la piedra. Arturo es coronado y inmediatamente se embarca en campanas. Derrota a los nobles británicos rebeldes y luego dirige su atención a los enemigos externos. Sami de los sajones que habían conquistado Gran Bretaña. Los expulsa y recupera los territorios perdidos. Derrota a los pictos en Escocia y a los escoceses. Luego a Holanda. Toma la propia Holanda. Luego a Islandia y finalmente Noruega. Arturo se casa con Guinevere, considerada la mujer más hermosa de Bretaña, de familia noble romana. Establece su corte en Castellanones, Gales, ciudad que Geoffrey describe magníficamente. Una ciudad o realista en río con iglesias, palacios y 200 clérigos con formación en astronomía que frecuentan sus templos. Pero Arturo no se conforma con Bretaña. Geoffrey Arturo es un conquistador mundial en la tradición de Alejandro Magno o Carlomagno. Conquista la Galia y Francia. Subjuga toda Europa desde el Atlántico hasta las fronteras de Roma. Mantiene una corte a la que asisten reyes vasallos de todo su reino. Arturo se ha transformado de rey británico en emperador de Occidente. En la cúspide de su poder, el emperador romano exige el pago de tributos de Bretaña a Roma. Arturo se niega, argumentando que tiene más derecho a gobernar Roma que Roma a gobernar Bretaña. Después de todo, los reyes británicos Constantino y Máximo gobernan en Roma, estableciendo así la supremacía británica. Arturo se prepara para marchar sobre la propia Roma para afirmar su derecho al trono imperial. Lidera a su ejército a través del canal de la Mancha y la Galia, obteniendo victorias. Cruza los Alpes hacia Borgona y se prepara para la marca final hacia Roma. Pero entonces ocurre el desastre. Le llegan noticias de que Morid, sobrino de Arturo en la versión de Geoffrey, quien había sido dejado como regente en Bretaña, ha tomado el trono, y se ha casado con Guinevere. Arturo regresa a Bretaña y lucha contra las tropas de Morid. Tras varias escaramuzas, el enfrentamiento final tiene lugar en el río Camelot. La batalla es terrible y se cobra un alto precio en ambos bandos. Arturo mata a Morid en combate singular, pero el mismo resulta mortalmente herido. Y es llevado a Avalon para ser curado de sus heridas. La crónica de Geoffrey termina de forma ambigua. Arturo viaja a Avalon en el año 542 DC. Pero no se menciona si muere o se cura ali. La profecía de su regreso permanece tachida. Geoffrey introdujo varios elementos que se convertirían en centrales en la leyenda artúrica. Estos incluyen a Merlin el Mago. Geoffrey se inspiró en antiguas tradiciones galesas sobre Merlin, un profeta y salvaje. La espada en la piedra como prueba de la legítima realeza de Arturo. La concepción de Arturo mediante la magia de Merlin. El vino como reina de Arturo. La traición de Morid. La batalla final en Camelot. La misteriosa partida hacia Avalon. Estos elementos fueron desarrollados por autores posteriores, pero Geoffrey los estableció. Sin embargo, Geoffrey también añadió mucho que la tradición posterior alteró y omisió. Su Arturo es principalmente un guerrero, rey y conquistador, más como Carlomagno o Alejandro Magno que el rey cortesano de los romances posteriores. Las extensas conquistas de Arturo en Europa, que lo convirtieron en emperador de Occidente, pusieron a prueba la credibilidad incluso para el público medieval. El enfoque se centra en las batallas, la estrategia y el poder político, no en la caballerosidad, la cortesía o el amor refinado. Geoffrey no menciona la Mesa Redonda, en el Lancelot, que aún no había sido inventado, en la búsqueda del Santo Grial, en hay muchos otros elementos que ahora se consideran centrales en la historia de Arturo.
Su Ginevra apenas aparece, una figura paiva sin personalidad en iniciativa. Su morir est simplemente un traitor, sin las complejas motivations que autores posteriores ludarian. La obra de Geoffrey gozo de enorme popularidad. Se conservan más de 200 manuscritos medievales, una cifra extraordinaria para la época. Lo que sugiere una amplia distribución y numerosos ejemplares. En pocas décadas, se tradujo al anglo-oriental, francés, Gales y otros idiomas. A reyes y nobles les encantaba presentar la historia de Gran Bretaña como un pasado glorioso, con un imperio que incluso había conquistado Roma. Las narrations ofrecen entretenimiento, propaganda política y prestigio cultural. Sin embargo, la obra de Geoffrey también fue controvertida. Algunos académicos contemporáneos la reconocieron en gran medida como ficción. Guillermo de Neuburg, escribiendo en la década de 1190, calificó la historia de Geoffrey de mentiras descaradas y descaradas, ridículas para las personas con una educación moderada. Geraldo de Gales informó que las personas poseídas por demonios rechazaban violentamente los libros del Evangelio colocados sobre sus pechos, pero huían cuando les colocaban la historia de Geoffrey. Lo que sugería una afinidad demoníaca por las mentiras de Geoffrey. Sin embargo, las críticas no pudieron disminuir la influencia en la popularidad del libro. Geoffrey había creado una narrativa integral donde antes solo existen fragmentos. Conectó a Arturo con la historia europea y la civilización clásica, lo que lo convirtió en una figura internacional relevante en lugar de una simple curiosidad británica. Escribió en latín, la lengua de la erudición, lo que otorgó autoridad a su obra y garantizó que pudiera ser leída por personas cultas de toda Europa. El momento de Geoffrey fue perfecto. El siglo XII experimentaba un renacimiento literario. Las cortes aristocráticas exigían literatura sofisticada, y Geoffrey la cumplió. La conquista normanda de Inglaterra en 1066 había creado una aristocracia anglo-inglesa que gobernaba Inglaterra, pero mantenía vínculos culturales con Francia. Deciben una literatura que legitimara su dominio y, al mismo tiempo, conectar con la historia británica. El Arturo de Geoffrey, un británico conquistando la Europa continental, atrajo a la perfección a este público anglo-inglés. Geoffrey estableció a Arturo como una figura literaria significativa, en lugar de simplemente encasillarlo en el folclore Gales. Ofreció a Arturo una biografía completa, nacimiento, juventud, ascenso al poder, conquistas, gloria, traición y trágica queda. Esta estructura biográfica fue ampliada por autores posteriores, pero no alterada fundamentalmente. Arturo quedó definido. Geoffrey también estableció la ambigüedad de Arturo. Su Arturo es glorioso y defectuoso, victorioso y trágico, histórico y mítico, todo a la vez. Esta complejidad permitió a autores posteriores enfatizar diferentes aspectos. Algunos se centran en la gloria militar, otros en la verdad caballeresca, y otros en la trágica queda por traición. Arturo fue una figura tan polifacética que permitió numerosas interpretaciones. Autores medievales posteriores siguieron a Geoffrey, al tiempo que lo transformaban. Los poetas franceses añadieron elementos románticos. Lancelot, el amor cortés, la Mesa Redonda y elaboradas aventuras. Los autores ingleses reivindicaron a Arturo para la tradición inglesa a pesar de sus orígenes británicos. Autores alemanes, italianos, españoles y otros autores europeos crearon sus propios romances artúricos, adaptando la leyenda a sus propias culturas, valores y inquietudes. Pero toda la literatura artúrica posterior se basa en los cimientos de Geoffrey. Él crió al Arturo que moldearía la imaginación medieval y, a través de las tradiciones medievales, continúa influyendo en la comprensión moderna. Sin Geoffrey, Arturo podría haber permanecido como una figura oscura en la tradición galesa, desconocida fuera de Gales y Cornwalls.
Con Jeffrey, Arturo es converso en una leyenda Europe. Unratia historia ha sido recontada, y adaptada a través de culturas, y siglos sin perder su reconocimiento. El hombre que pudo haber sido un líder militar del siglo VI era ahora definitivamente una creación literaria del siglo XII. Unratia historia satisface las necesidades del siglo XII al tiempo que reivindicaba su autenticidad antigua. Jeffrey Arturo era ficción, presentada como historia. Pero esta ficción era tan poderosa que moldeó la comprensión de la gente sobre su pasado y sus ideals. La leyenda había nacido en forma literaria. Ahora crecería, cambiaría y se extendería por toda Europa. Cada cultura contribuyó a la historia de Arturo, haciéndolo suyo y asegurando así su inmortalidad en la literatura. No en la historia misma. Capítulo 3. La espada en la piedra. Demostrando al rey. Uno de los momentos más icónicos de Arturo es el desenvainer la espada de la piedra, demostrando instantáneamente su derecho a gobernar Gran Bretaña. Esta escena ha vuelto tan central que imagina la historia de Arturo sin ella parece imposible. Sin embargo, la espada en la piedra es una edición relativamente tardía, apareciendo por primera vez de forma destacada en las novelas románticas medievales francesas. Exploramos cómo surgió este poderoso símbolo y que representaba. Geoffrey de Monmouth menciona a Arturo desenvainando una espada de una piedra, pero solo brevemente y sin énfasis. El desarrollo dramático completo de esta escena proviene de escritores franceses de finales del siglo XII y principios del XIII, particularmente en el ciclo Vulgata de novelas románticas artúricas. Obras maestras de gran envergadura que darían forma fundamental a la leyenda en estas versiones desarrolladas. La historia desarrolla con un dramatismo meticuloso. Tras la muerte del rey Pendragon, Gran Bretaña hund en el chaos. Múltiples nobles reclaman el trono. Amenaza de guerra civil. El arzobispo de Canterbury convoca a todos los nobles a Londres para Navidad, prometiendo que Dios revelará al legítimo rey mediante un milagro. Mientras los nobles se reúnen para la misa de Navidad, encuentran un objeto milagroso en el patio de la iglesia. Una gran piedra. Incrustada en la piedra hay un yunque. Atravesando el yunque hay una espada. Sobre la espada, escrita en letras doradas, hay una inscripción. Quién saca esta espada de esta piedra y yunque nacerá legítimamente rey de toda Inglaterra. Todos los nobles presentes intentan sacar la espada. Las baronesas más poderosas lo intentan. Los caballeros, reconocidos por su fuerza, lo intentan. Todos fracasan. La espada permanece inmovable como forjada en roca sólida. Pasan los días en Navidad, Año Nuevo y Candelaria. La espada permanece fija. El rey elegido por Dios aún no ha aparecido. Se anuncia un gran torneo para mantener a los nobles ocupados mientras esperan el cumplimiento del milagro. Sir Hector, un caballero leal, lleva a su hijo que, recién nacido, al torneo junto con su hijo menor, Arturo, quien serve como escudero de que. Arturo, de unos 14 o 15 años, no sabe que es hijo de Uther. Cree que Hector es su padre, y que su hermano. El día del torneo, que descubre que ha olvidado su espada. Envía a Arthur de vuelta a su alojamiento a buscarla. Arthur corre por las calles vacías. Todos están en el torneo. Liga a su alojamiento, pero lo encuentra cerrado. Frustrado y preocupado por decepcionar a que. Arthur considera que hacer. De regreso al recinto del torneo. Arthur pasa por la iglesia. Vi la espada en la piedra del cementerio vacío. Arthur no sabe nada sobre la inscripción en el significado de la espada. Simplemente piensa. Aquí hay una espada. ¿Qué necesita una espada? Tomaré prestada esta y la devolver más tarde. Agarra la empuñadura y tira. La espada es desliza de la piedra como si saliera de una vaina suelta.
sin ofrecer resistencia. Arthur, inconscient de haber hecho algo extraordinario, se la levera que reconoce la espada de inmediato y intenta brevemente afirmar que la sacó. Pero Sir Hector lo exige la verdad bajo juramento. Que admite que Arthur trayó la espada. Sir Hector le pregunta a Arturo cómo la consiguió. Arturo se lo explica con sencillez. Que necesitaba una espada. El alojamiento estaba cerrado. Vio esta espada, y la tomó prestada. La reacción de Sir Hector resulta extraña, y aterradora para Arturo. Hector se arrodilla ante él, al igual que Arturo protesta. Y es su hijo y hermano. ¿Por qué se arrodillan? Hector explica que Arturo no es su hijo natural, sino que el mago Merlin lo trajo de bebé. Arturo es hijo de Uther Pendragon, el legítimo heredero del trono británico. Solo el legítimo rey podía desenvainar la espada de la piedra, y Arturo lo ha hecho sin esfuerzo, demostrando su identidad y destino. Los nobles se niegan a aceptar a un joven desconocido como rey. Exigen que Arturo reemplace la espada, y permita que otros lo intenten de nuevo en la Candelaria, luego en Pascua y luego en Pentecostés. En cada ocasión, solo Arturo puede desenvainarla. Finalmente, el pueblo se alza y proclama Rey Arturo, a pesar de la resistencia del noble. La voz del pueblo prevalece, y Arturo es coronado. Esta narrativa contiene varios elementos poderosos. La espada en la piedra es claramente milagrosa, colocada por Dios o por magia como prueba. Solo el rey legítimo puede superarla, lo que hace que la legitimidad sea objetiva en lugar de depender únicamente de la herencia o el poder militar. La prueba es democrática en cierto sentido. Cualquiera puede intentarlo, y el éxito revela la elección de Dios, independientemente del estatus social aparente. La inocencia de Arturo es crucial. No busca la realeza y intenta la prueba sabiendo su significado. Simplemente necesita una espada para su hermano, y toma la que está disponible. Su éxito es accidental desde su perspectiva, lo que demuestra su ordenación divina. No busca el poder, sino que la grandeza le es impuesta. El héroe reacio acepta el destino por deber en lugar de por ambición. La espada en la piedra se inspira en profundas tradiciones simbólicas. Héroes que se prueban a sí mismos mediante pruebas de fuerza o señales mágicas aparecen en toda la mitología. En la leyenda nórdica, Siegfried extrae la espada de Odin del tronco de un árbol. Los reyes irlandeses debían superar pruebas para demostrar su legitimidad, incluyendo encajar perfectamente en piedras sagradas. La idea de que los gobernantes legítimos están marcados por signos sobrenaturales está muy extendida. La espada en sí misma es rica en simbolismo. En la cultura medieval, las espadas no eran simplemente armas, sino símbolos de autoridad, justicia y nobleza. Eran caras, y requieren artesanos hábiles. Poseer una espada lo identificaba como guerrero y caballero. Recibir una espada significaba ser investido de autoridad y responsabilidad. La espada de un rey representaba su poder para defender su pueblo y imponer la justicia. La piedra sugiere permanencia y inamovilidad. La espada incrustada en una piedra que nadie puede mover representa la voluntad inquebrantable de Dios o el decreto del destino. Cuando Arturo la libera, no solo demuestra fuerza, sino que revela la elección divina. La piedra podría simbolizar la firmeza del gobierno o el fundamento de la ley y la justicia, sobre el que se asienta la realeza legítima. Algunos estudiosos señalan conexiones con la antigua mitología celta sobre dioses, guerreros y armas sagradas. La forja de espadas especiales para héroes aparece en muchas tradiciones. La espada y la piedra pueden fusionar la mitología de las armas con las pruebas de realeza, creando un nuevo símbolo más poderoso que cualquiera de las dos fuentes por separado. Curiosamente,
La espada en la piedra se confunde menudo con Excalibur. Aunque en las fuentes medievales suelen ser espadas distintas. En muchas versions, la espada de Arturo, extraída de la piedra, se rompe posteriormente en batalla. Y posteriormente recibe Excalibur, de la dama del lago como reemplazo. Esta tradición de la doble espada abre diversas posibilidades interpretativas. Quizás la espada de la piedra representa la autoridad divinamente ordenada, mientras que Excalibur representa el poder de defender y hacer cumplir dicha autoridad. O la espada rota de la piedra podría representar instituciones humanas que fracasan, reemplazadas por la ayuda sobrenatural en Excalibur. La espada en la piedra era un ejemplo perfecto de la teología política medieval. Como sabemos quién debe ser rey? En la práctica, la sucesión implicaba herencia, poder militar y maniobras políticas. Pero el ideal era que Dios elegía a los reyes, y los verdaderos reyes tenían tanto derecho hereditario como elección divina. La espada en la piedra ejemplificó este ideal. Arturo tiene derecho hereditario como hijo de Uther, y la elección divina se demuestra al desenvainar la espada. Se demuestra que la legitimidad es hereditaria y divinamente confirmada. Para el público moderno, la espada en la piedra resuena de manera diferente. Sugiere que la grandeza emerge de lugares inesperados, que el destino elige héroes improbables, que la verdadera nobleza se basa en el carácter más que en el nacimiento. La imagen del joven Arturo desenvainando la espada, que los nobles poderosos no pudieron mover, apela a las sensibilidades democráticas, y a la creencia en el mérito por encima del privilegio hereditario. La espada en la piedra se ha convertido en una de las imágenes más reproducidas en la tradición artúrica. La película de Disney de 1963, La espada en la piedra, la convirtió en la pieza central de su adaptación, centrándose por completo en la juventud de Arturo y el momento en que desenvaina la espada. Innumerables libros, películas, videojuegos y otros medios presentan la escena. Aparece en heráldica, letreros de pubs, logotipos corporativos y diversos usos simbólicos. El momento de desenvainar la espada encapsula todo el destino de Arturo en una sola imagen dramática. Curiosidad arqueológica. Se han encontrado varias espadas medievales incrustadas en piedra o roca a lo largo de los siglos, generalmente como lápidas o monumentos conmemorativos. La famosa espada de San Galano, Italia, incrustada en piedra en el suelo de una capilla, dated del siglo XII y podría haber influido en las historias artúricas o haberse inspirado en ellas. La datación permite una influencia en ambos sentidos. Sin embargo, ninguna espada auténtica grabada en piedra se conecta directamente con Arturo. La leyenda existe antes de cualquier ejemplo físico conocido. La espada y la piedra transformaron estructuralmente la historia de Arturo. Otorgaron a su ascenso al poder un claro momento dramático de revelación. Antes de esta edición, Arturo se convirtió en rey por medios más convencionales, siendo hijo de Uther, ganando batallas y obteniendo apoyo. La espada y la piedra hicieron que su reinado fuera milagroso desde el principio, visiblemente marcado por una validación sobrenatural. También hicieron que la historia de Arturo fuera más arquetípica. El joven héroe de orígenes inciertos que demuestra su valía mediante una prueba única que otros no superan. Este patrón aparece en todas las mitologías. Al incorporarlo, la leyenda artúrica conectó con tradiciones narrativas más profundas, haciendo que Arturo fuera reconocible como un tipo de héroe, manteniendo al mismo tiempo sus características individuales. Desde sus orígenes en el romance francés medieval, pasando por las versiones victorianas hasta las adaptaciones modernas, la espada en la piedra ha permanecido central en la leyenda de Arturo. Representa el momento en que lo ordinario se vuelve extraordinario. Cuando se revela la identidad oculta, cuando se manifiesta el destino.
Demuestra que la verdadera autoridad no proviene de tomar el poder, sino de ser elegido. Esa legitimidad es demuestra mediante pruebas infalibles. Que la persona adecuada para el rol es revelará cuando llegue el momento. Y si entendida como un milagro literal, una representación simbólica de la legítima autoridad de Arturo o un momento arquetípico de revelación heroica. La espada en la piedra ha vuelto inseparable de la identidad de Arturo. La imagen del joven, sorprendido por su propio éxito, sacando la espada de la piedra mientras los nobles observan con asombro. Esto captura algo esencial de la historia de Arturo, y de todas las historias de héroes improbables llamados a la grandeza que nunca buscaron, pero que no pudieron rechazar. Capítulo 4. Excalibur, la espada sagrada. Más allá de la espada en la piedra alza Excalibur, la legendaria espada que convirtió en el arma distintiva de Arturo, y el símbolo supremo de su poder. El origen de Excalibur, sus propiedades mágicas, y su destino final entrelazan en la leyenda artúrica, encarnando temas de autoridad legítima, ayuda sobrenatural, y los límites del poder humano. Exploramos la historia completa de esta famosísima espada. El nombre Excalibur deriva de la tradición galesa. En los primeros textos galeses, la espada de Arturo es la Maquedwalch, un nombre que posiblemente significa rayo duro o cuchilla dura, lo que sugiere un arma de calidad excepcional y poder devastador. Cuando Geoffrey de Monmouth escribió su historia latina, latinizó el nombre a Cernus. Escritores franceses posteriores lo transformaron a través de su lengua. Excalibur, Excalibur y, finalmente Excalibur. En la versión de Geoffrey, Arturo recibe calibres del Alto de Avalon, aunque Geoffrey no proporciona detalles sobre cómo y por qué. Se afirma simplemente que la espada es la mejor espada jamás fabricada, forjada en Avalon. Esto estableció la conexión de Excalibur con esa misteriosa isla mágica, pero no es detallado su origen sobrenatural. La leyenda de Excalibur aparece en las novelas románticas francesas de los siglos XII y XIII. Tras romperse la espada de la piedra en batalla, un detalle añadido por los escritores franceses, Arturo necesita una nueva arma. El mago Merlin lo leva a un lago mágico. Al acercarse la orilla, una mano emerge del agua sosteniendo una magnífica espada. El brazo está revestido de cementa blanca, una rica tela de seda. Este es Excalibur, while la mano pertenece a la dama del lago, una misteriosa hechicera que habita en un reino mágico bajo la superficie del lago. La dama lo ofrece Excalibur a Arturo, pero el regalo tiene conditions. Algún día, cuando él lo pida, Arturo deberá concederlo en favor a cambio. Arturo acepta, entendiendo que los grandes regalos conllevan obligations. La dama lo entrega la espada. En algunas versiones, también proporciona la vaina, que Merlin enfatiza y es más valiosa que la propia espada. Sueda bien la vaina. Merlin advierte, mientras la leves puesta, no perderá sangre por las heridas, por muy graves que sean. Podrá ser derribado, pero no morirás desangrado. Este detalle resulta crucial más adelante, cuando Arturo pierde la vaina por la traición de su hermanastra, Morgana le Fay, quedando vulnerable a la herida mortal que recibirá en Camelot. Excalibur es describe como una espada de belleza excepcional y filo sobrenatural. Su joya brilla como 30 antorchas. Sus filas pueden atravesar cualquier armadura. Leva inscripciones místicas en la joya, que varían según las versiones, a menudo relacionadas con el coraje, la justicia, la rectitud y los deberes de la realeza. Llevar Excalibur es portar una espada, forjada no solo por manos humanas, sino por poderes sobrenaturales, un arma que encarna la soberanía misma. Varias tradiciones otorgan Excalibur propiedades mágicas adicionales. Puede proyectar una luz que ciega a los enemigos. Arturo puede invocar fuerza sobrenatural a través de ella. La espada elige su portador.
Solo Arturo pueda usarla con pleno efecto. Estos poderes hacen de Excalibur algo más que un arma. Y es un talismán de realeza, y un símbolo del favor divino. El simbolismo de recibir la espada de la dama del lago tiene múltiples capas. El lago representa la frontera entre los reinos mundanos y mágicos. El agua en la tradición celta era un umbral entre mundos. La mano que emerge del lago con la espada, sugiere que el poder de Arturo no proviene solo de fuentes humanas, sino de fuerzas sobrenaturales que eligen apoyar al legítimo rey. La misteriosa dama en sí misma representa poderes más allá del entendimiento humano normal, antiguos, mágicos, en hay complemente buenos en hay malos, sino que operan con su propia lógica. Que tal ser lo otorga Arturo Excalibur valida su realeza en un nivel más profundo que la política humana. El cosmos mismo, a través de sus representantes mágicos, reconoce a Arturo como legítimo rey. La condición de que Arturo le deba en favor a la dama crea una obligación, y presagia complications futuras. El reinado de Arturo no es gratuito, sino que conlleva deudas y responsabilidades. El favor que la dama solicita más tarde. En algunas versiones, pide criar a Lancelot. Lo cual tiene sus propias consecuencias, conecta a Excalibur con la red, más amplia de obligations y relations que eventualmente restringirían y condenarían el reinado de Arturo. A lo largo del reinado de Arturo, Excalibur es su compañera constante. La leva en la batalla. La USA para imponer la justicia. La exhibe como símbolo de su autoridad. La espada es y vuelve sinónimo del propio Arturo. Hablar de Excalibur es evocar el poder, y la legitimidad de Arturo. La joya que pueda atravesar cualquier armadura se convierte en una metáfora de la capacidad de Arturo para atravesar el engaño, y establecer la verdad y la justicia. Sin embargo, como todos los aspectos de la historia de Arturo, Excalibur no puede evitar la tragedia. A medida que el reino de Arturo comienza a desmoronarse, se revela el adulterio de Lancelot y Quién, comienza la rebelión de Morid, y estalla la guerra civil, ni siquiera Excalibur puede restaurar lo que se está desmoronando. La espada que simbolizaba la justicia, y el gobierno legítimo resulta insuficiente ante la traición, la debilidad humana, y las contradicciones dentro de los propios ideales de Arturo. La escena más famosa que involucra Excalibur ocurre al final de Arturo, tras la batalla de Camelot. Herido de muerte. Consciente de la proximidad de la muerte, Arturo ordena a su último caballero leal, Sir Bedivere, que tome Excalibur, y la arroja al lago cercano, devolviéndola a la dama que es la dio. Bet no se atreve a destruir un arma tan magnífica. Dos veces esconde Excalibur, y regresa afirmando haberla arrojado al lago. En cada ocasión, Arturo pregona que vio. Better admite que no vio nada inusual, solo el lago, el agua y las olas. Arturo sabe que Bedivere ha desobedecido. Pues la espada regresa a su origen, habrá una señal. Finalmente, al tercer intento, Bedivere lanza Excalibur lo más lejos posible al lago. Mientras la espada vuela por el aire, girando y reflejando la luz, una mano emerge del agua. La mano la agarra por el mango. La agita tres veces en lo que podría ser un reconocimiento o una despedida. Y la esconde bajo la superficie. La espada ha regresado a casa. Better informa de esto a Arturo, Quién, satisfecho de haber cumplido su orden. Es llevar al barco que lo llevará a Avalon. El regreso de la espada marca el fin del reinado terrenal de Arturo. Lo dado es y reclama. Lo prestado es y devuelve. Esta escena encapsula múltiples temas. La reticencia de better desprenderse de Excalibur representa el apego humano al poder y la gloria. La dificultad de soltar incluso cuando es necesario. La insistencia de Arturo en devolver la espada demuestra su integridad, incluso en la muerte. Entiende que Excalibur fue un regalo que debe ser devuelto.
que la autoridad terrenal y es temporal y que, en última instancia, debe ser de vuelta a sus fuentes divinas o mágicas. La mano que agarra la espada, y la desenvaina, seguir varias interpretations. El poder regresa a su origen. Lo que proviene de los reinos sobrenaturales debe regresar ali. El ciclo que comenzó con Arturo recibiendo Excalibur se cierra con su regreso. La autoridad terrenal y es temporal. Solo las fuentes de esa autoridad son eternas. Algunas versions añaden que Excalibur espera bajo el lego el regreso de Arturo. Cuando el antiguo y futuro rey regrese, Excalibur emergerá del agua para ser empuñada una vez más. Esto transforma la espada de artefacto histórico a símbolo de esperanza eterna, esperando, como el propio Arturo, el momento en que Gran Bretaña necesita de nuevo a su rey y su espada. Excalibur ha inspirado a innumerables descendientes literarios y culturales. Toda historia de fantasía que presenta una espada mágica le debe algo a Excalibur. La idea de un arma que distingue a su portador como especial, que otorga poder a la vez que exige responsabilidad, que eventualmente debe ser entregada. Estos temas son recurrentes en la literatura fantástica, y más allá. Las espadas medievales reales a veces reciben nombres, y eran tratadas como objetos semisagrados, difuminando la línea entre la ficción de Excalibur y la práctica histórica. La espada de Carlomagno, Joy, la espada de Roland, Durandal, las espadas de Elid. Nombre espadas importantes y atribuibles propiedades especiales era una auténtica costumbre medieval. Excalibur representa la idealización y mitificación de esta práctica. En los relatos modernos, Excalibur y la espada en la piedra suelen fusionarse en una sola espada que Arturo extrae de la piedra y porta durante todo su reinado. Si bien esto simplifica la historia, pierde el simbolismo de que las dos espadas representan cosas diferentes. La espada de la piedra prueba la legitimidad. Excalibur representa el poder de gobernar y defender una vez establecida la legitimidad. La tradición de las dos espadas, aunque más compleja, ofrece posibilidades simbólicas más ricas. Excalibur representa el poder legítimo otorgado por fuerzas sobrenaturales, utilizado para la justicia, ejercido con responsabilidad, y finalmente entregado cuando su tiempo ha transcurrido. Y es un arma y un símbolo, una herramienta de guerra y un emblema de paz, un destructor y un protector. Marcó a Arturo como rey legítimo, pero no pudo evitar su queda. Su belleza y poder atraen el deseo, pero carecen de significado, sin un digno portador. En estas contradicciones, Excalibur encarna las tensiones y paradojas de la autoridad misma. La espada que surgió del lego y regresó al lego, que brilló como 30 antorchas, y atravesó cualquier armadura que marcara a Arturo como elegido, pero que no pudo salvar su reino. Excalibur sigue siendo la espada más famosa de la literatura, un símbolo reconocido mundialmente, incluso por quienes nunca han leído la leyenda artúrica. Desde el romance medieval hasta la poesía victoriana, y las películas y videojuegos modernos, Excalibur perdura como el arma legendaria definitiva, representando la esperanza de que exista una autoridad legítima. La tragedia de que incluso la autoridad legítima debe terminar, y la promesa de que quizás algún día la espada resurgirá de las aguas cuando su verdadero portador regrese. Capítulo 5. Merlin, el mago que hizo reyes. Ninguna figura en la leyenda artúrica es más misteriosa y más esencial que Merlin. El mago de magia moldea el destino de Arturo desde antes de su nacimiento hasta el apogeo de su reinado. Merlin es profeta y consejero, mago y manipulador, sabio consejero y peligroso conspirador. Su personaje evolucionó a lo largo de los siglos, desde profeta Gales a mago medieval, hasta el icónico hechicero que conocemos hoy.
Exploramos la historia completa de Merlin y comprendemos su papel central en el relato de Arturo. Los orígenes de Merlin se encuentran en lo profundo de la tradición galesa, donde aparece como Merlin, un profeta y loco que vive en los bosques de Scotia tras presenciar la dramática batalla de Arfred. Estos primeros poemas galeses, que datan quizás del siglo IX, retratan a Merlin como un hombre salvaje enloquecido por los horrores de la guerra, que vive entre los animales del bosque de Caledonia, como alimentos silvestres, y profetiza el futuro desde su exilio en el bosque. Y es una figura trágica, dotada de un conocimiento visionario, pero condenada a vivir apartada de la sociedad humana. Su cordura es hizo añicos por lo que presenció en batalla. Geoffrey de Monmouth introdujo a Merlin en la literatura latina, pero cambió el nombre a Merlines para evitar asociaciones desafortunadas. Merlin en Francis se convertiría en Merlinus. Demasiado, cerca de excremento, de Mer Geoffrey escribió dos obras sobre Merlin. Primero, Historia en Bretaña. Incluye las perficias de Merlin y su papel crucial en la concepción de Arturo. Más tarde, su vida Merlini, vida de Merlin, cuenta la historia de Merlin con más detalle, basándose más directamente en las tradiciones galesas del profeta loco. En la historia de Geoffrey, Merlin aparece por primera vez durante el reinado de Vortigern, el rey británico que invitó a los sajones a Bretaña. Vortigern intenta construir una torre, pero esta se derrumba constantemente. Sus magos lo aconsejan encontrar un niño sin padre mortal, matarlo y rociar su sangre sobre los cimientos. Ese niño es encontrado. Merlin, hijo de una princesa galesa que jura no haber sido engendrado por ningún hombre. La tradición medieval afirmaría que Merlin fue engendrado por un incubo, un demonio, lo que le otorgó poderes sobrenaturales, lo que explicaría su nacimiento sin padre. Cuando Merlin es lavado, ante Vortigern para ser sacrificado, este revela el motivo de la queda de la torre. Dos dragones, uno rojo y otro blanco, luchan bajo los cimientos. Los dragones quedan al descubierto y luchan ferozmente. El dragón rojo, que representa a los británicos, lucha contra el dragón blanco, que representa a los sajones. Merlin profetiza que el dragón rojo finalmente triunfará. No sin antes sufrir mucho. Esta profecía se vuelve fundamental para las esperanzas británicas de liberarse de la conquista sajona. Geoffrey incluye un libro completo de las profecías de Merlin, crípticos versos apocalípticos que predicen el futuro de Gran Bretaña. Estas profecías son deliberadamente oscuras, lo que permite a los lectores interpretarlas como referidas a eventos contemporáneos. La gente medieval estudiaba las profecías de Merlin intentando comprender su propia época, al igual que los lectores posteriores se deleitarían con Nostradamus. Las profecías otorgaron a Merlin la autoridad de conocer el futuro y decir verdades que trascienden la comprensión humana. Pero el acto más crucial de Merlin en la historia de Arturo es orquestar su concepción. El rey Pendragon decía Grain, esposa del duque de Cornwalls, pero ella permanece fiel a su esposo. La obsesión de Uther amenaza con una guerra entre él y el duque. Merlin se ofrece a ayudar a Uther a acostarse con Grain, pero solo esa Uther permite darle a Merlin el hijo concebido y esa noche. Uther desesperado, sin pensar con claridad en las consecuencias, acepta. Usando sus poderes mágicos, Merlin transforma a Uther en la imagen física exacta del duque de Cornwalls. Mientras el verdadero duque muere en batalla contra las fuerzas de Uther, con la forma del duque, entra en la habitación de Grain y se acuesta con ella. Ella cree firmemente que él es su esposo. Y esa noche, Arturo es concebido. Cuando liga la noticia de la muerte del duque, Igreja de cuenta de que se acostó con alguien que no era su esposo, pero no entiende cómo. Uther revela el engaño y se casa con Grain, legitimando su unión. Pero cuando nace Arturo, Merlin aparece para reclamar el pago prometido.
Luquida al pequeño Arturo a sus padres, sin darles ninguna opción real. Merlin entrega a Arturo a Sir Hector, un caballero leal para que lo críe en la oscuridad, lejos de la corte. El plan del mago ya está en marca. Arturo debe crecer sin conocer su ascendencia. Debe ser probado y comprobado a través de la espada en la piedra. Debe ganar su realeza por algo más que ser el hijo reconocido de Uther. Merlin lo orquesta todo, manipulando los eventos para asegurar que el camino de Arturo al trono es desarrollo. Como Merlin imagina, mientras Arturo se convierte en un hombre, Merlin observa desde la distancia, esperando el momento oportuno. Cuando Arturo saca la espada de la piedra y es coronado rey, Merlin se convierte en su principal consejero. El joven rey depende en gran medida de la sabiduría, el poder mágico y el conocimiento profético del mago. Merlin guía a Arturo en sus primeros desafíos, lo ayuda a establecer su reino, lo aconseja en guerra y política, y usa la magia para defenderse de los enemigos de Arturo. Los poderes de Merlin son vastos, pero no ilimitados. Puede transformarse a sí mismo y a otros en diferentes formas, humanas, animals o fenómenos naturales. Puede crear ilusiones que engañan los sentidos. Puede mover objetos sin tocarlos. Puede ver el futuro, aunque no siempre con perfecta claridad. Entiende todos los idiomas, y tiene acceso a conocimientos ocultos. Puede invocar vientos, causa tormentas o calmar el clima. Pero Merlin está sujeto a los decretos del destino. Puede prever los acontecimientos, pero no siempre puede evitarlos. Lo más conmovedor es que prevé su propia fatalidad, pero no puede escapar de ella. Esta dimensión trágica convierte a Merlin en algo más que un simple recurso argumental. Y es un personaje que vive su propia historia con sus propios deseos, mitos y un destino inevitable. Ese destino involucra a Nimue, también llamada Vivian, Ninan o la Dama del Lago en diversas tradiciones. Las diferentes versiones cuentan la historia de forma distinta, pero los elementos esenciales se mantienen. Merlin, a pesar de su vasta sabiduría y poder, se enamora de una mujer mucho más joven. Ella parece interesada en él, incluso cariñosa, pero en secreto aprende su magia mientras planea usarla en su contra. En algunas versiones, Nim siente un cariño genuino por Merlin, pero teme su poder o se cansa de su constante tensión. En otras, es fríamente calculadora desde el principio, manipulando al anciano mago para obtener su conocimiento. Independientemente de su motivación, el resultado es el mismo. Atrapa a Merlin usando la magia que él mismo lo enseñó. La naturaleza de la prisión de Merlin varía, según la tradición. Algunos dicen que Nim lo selló en una torre. Otros lo colocan en una cueva. Algunos lo sepultan en una roca o bajo una gran piedra. Incluso otros lo atrapan dentro de un espino, vivo pero incapaz de escapar. Su voz es escuchada ocasionalmente por quienes pasan cerca. Una versión particularmente evocadora lo describe Celadú en una torre de aire. Muros invisibles desde los cuales pueda ver el mundo pero nunca volver a tocarlo. Porque Merlin, que pueda ver el futuro, ¿es de escapar? La interpretación más conmovedora es que ama tanto a Nimue, que decide enseñarle todo a pesar de conocer las consecuencias. El amor vuelve vulnerable incluso al más sabio. Su deseo de compañía y afecto supera el conocimiento de su traición final. Elige el tiempo que pasa con ella, sabiendo que eso lo lleva a su encarcelamiento, porque la alternativa, nunca conocer su amor en absoluto, parece peor. Alternativamente, quizás el tiempo de Merlin simplemente ha terminado. Ha cumplido su propósito de establecer el reino de Arturo. La espada ha sido extraída de la piedra. El rey coronado. La Mesa Redonda fundada. El papel activo de Merlin en la configuración de los acontecimientos debe terminar para que Arturo pueda gobernar sin intervención mágica.
tomando sus propias decisions, y afrontando las consecuencias, sin amigo que manipule constantemente los resultados. El encarcelamiento de Merlin lo elimina del tablero, obligando a Arturo a madurar más allá de la dependencia de la guía sobrenatural. Tras la desaparición de Merlin, Arturo debe gobernar sin su consejero. Esto marca una transición de la juventud de Arturo a su madurez, de un reinado moldeado por la magia a uno basado en la sabiduría y la verdad humanas. Sin la guía de Merlin, Arturo comete errores. Los acontecimientos se precipitan hacia la tragedia. El reino que Merlin ayudó a construir no puede mantener sin él. Sin embargo, incluso atrapado, Merlin a veces influye en los acontecimientos. Su voz puede oír dando consejos o advertencias. Sus profecias, registradas antes de su encarcelamiento, siguen siendo consultadas. Algunas tradiciones dicen que on puede ver el futuro desde su prisión, y que ocasionalmente comparte su conocimiento con quienes lo encuentran. Se convierte en un oráculo misterioso en lugar de un participante activo. Los escritores medievales desarrollaron el personaje de Merlin en diversas direcciones. Algunos enfatizan sus habilidades proféticas, convirtiéndolo en portavoz del conocimiento divino o cósmico. Otros se centran en sus poderes mágicos, describiendo transformaciones y ilusiones espectaculares. Otros exploran su papel como consejero, brindando a Arturo consejos políticos y militares basados en una combinación de perspicacia sobrenatural y sabiduría natural. Los romances pros franceses hicieron de Merlin el centro de toda la historia artúrica, no solo del comienzo de Arturo. Merlin se convierte en la figura que en diversas tramas, que conoce todos los secretos, que se mueve entre diferentes esferas. La corte y la naturaleza salvaje, los reinos humanos y mágicos, el pasado y el futuro. Y es el representante del narrador omnisciente dentro de la historia. El personaje que conoce toda la trama, incluso participando en ella. Su ascendencia, de una mujer mortal y un incubo, lo otorga una naturaleza dual. Hereda el poder sobrenatural de su padre demoníaco, pero la humanidad y el libre albedrío de su madre. Puede usar el poder mágico para buenos propósitos, redimiendo su origen oscuro mediante el servicio justo. Esto lo hizo aceptable para el público cristiano medieval, que de otro modo habría rechazado un mago por satánico. Se explicó que Merlin usaba el poder de una fuente demoníaca, pero lo dirigía hacia los propósitos de Dios al establecer el reino justo de Arturo. Esta dualidad también hizo a Merlin moralmente complejo de una manera que muchos personajes medievales no lo eran. Él orquesta la concepción de Arturo mediante el engaño. Igraine así acuesta con Uther, creyendo que es su esposo, lo cual es una violación por engaño. Lo cuida el pequeño Arturo a sus padres, sin su consentimiento verdadero. Manipula los eventos y las personas, tratándolos como países de su juego para establecer el orden que imagina. Sus métodos son questionables, incluso cuando sus objetivos son buenos. Esta ambiguidad moral hace a Merlin más interesante que un simplemente benévolo. No es Gandalf, claramente del lado del bien. Merlin opera en zonas éticas grises, haciendo cosas moralmente problemáticas al servicio de lo que él cree que es un bien mayor. Y es utilitario, dispuesto a sacrificar los derechos y la dignidad individuals por lo que considera un beneficio colectivo. Que esto lo convierta en un pragmático sabio o en un manipulador peligroso depende de la perspectiva. Las interpretaciones modernas han enfatizado diferentes aspectos de Merlin. Algunos escritores exploran su potencial oscuridad, su herencia semidemoníaca, su disposición a manipular. Otros lo hacen más comprensivo. Una figura trágica atrapada por el amor, destruida por el mismo poder, que lo hizo grande. Algunas versiones lo hacen siniestro,
Otras puramente benevolo, pero los mejores reconocen su complejidad. La obra de Th. White, the once and future king, presenta quizás al Merlin moderno más memorable, viviendo al revés, recordando el futuro pero olvidando el pasado, y enseñando al joven Arturo, apodado Verruga, transformándolo en diversos animals para que adquiera sabiduría desde diferentes perspectivas. El Merlin de White es simpático, gracioso, sabio y, en última instancia, trágico, sabiendo lo que viene pero incapaz de evitarlo. La trilogia de Merlin de Mary Stuart cuenta la historia de Arturo desde la perspectiva de Merlin, convirtiéndolo en el narrador y protagonista. El Merlin de Stuart es racional, científico. Un hombre de magia es en realidad conocimiento natural, habilidad ingenieril y perspicacia psicológica. No es un mago sobrenatural, sino un hombre excepcionalmente inteligente que vive en una era supersticiosa, utilizando las creencias de la gente para lograr sus objetivos. Este Merlin racionalizado ha influido en muchas versiones posteriores. La serie de la BBC Merlin, 2008 to 2012, lo reimaginó como un joven contemporáneo del joven Arturo. Su amistad y compañerismo son fundamentals en la historia. Este Merlin es heroico, moral, y usa la magia para proteger Arturo mientras oculta sus poderes en un reino donde la magia está prohibida. La serie exploró temas de identidad secreta, lealtad y destino a través de este Merlin más joven. Merlin así ha convertido en un arquetipo, el sabio y anciano mago meta que guía al joven héroe. Gandalf, Dumbledore, Obi-Wan Kenobi y innumerables figuras mentores siguen los patrones establecidos por Merlin. El viejo mago que reconoce el potencial del héroe, lo nutre, lo protege en su juventud y luego se hace un lado a través de la muerte, la partida o el encarcelamiento, para que el héroe pueda enfrentar los desafíos definitivos en solitario. Este patrón narrativo lo debe mucho al papel de Merlin en la historia de Arturo. Pero Merlin también es más específico que un simple arquetipo. Y es un personaje con su propia historia, sus propias motivations, su propio destino trágico. El mago que cree reyes pero no puede salvarse a sí mismo. El profeta que ve el futuro pero no puede cambiarlo. El hombre sabio destruido por el amor. Lo sobrenatural deshecho por las emociones humanas. Estas contradicciones hacen que Merlin sea memorable más allá de su papel funcional en la historia de Arturo. Algunas tradiciones sostienen que Merlin no está muerto, sino que duerme en su prisión, como Arturo en Avalon. Podría despertar algún día, cuando Gran Bretaña más lo necesite. O quizás yo esté despierto, pero atrapado, observando el mundo desde su prisión invisible, incapaz de influir sutilmente en los acontecimientos, involucrado en el destino de la humanidad. La incertidumbre sobre su estado, muerto, dormido, atrapado o, de alguna manera, activo, es suma a su misterio. El mago que orquestó la concepción de Arturo, que guió su ascenso al poder, que dio forma a la fundación del reino, que previó su queda pero no pudo evitarla. Merlin sigue siendo la figura más misteriosa de la leyenda artúrica. Existe en la frontera entre la historia y la magia, entre lo humano y lo sobrenatural, entre la providencia cristiana y la hechicería pagana, y es esencial para la historia de Arturo. Pero tiene su propia existencia separada en la tradición galesa y más allá de los contextos artúricos. Desde sus orígenes como Merlin, el profeta loco de la poesía galesa, pasando por el profeta político de Geoffrey de Monmouth, el mago omnisciente del romance medieval y las reimaginaciones modernas, Merlin ha evolucionado sin perder su reconocimiento. Y es el mago del bosque, el consejero del castillo, la voz de la prisión invisible, el profeta cuyo conocimiento no pudo salvarlo, el mago cuyo mayor truco fue crear un rey y una leyenda que lo sobreviviría, y en algún lugar, quizás en una torre,
una cueva o un árbol, Merlin observer inmóvil, atrapado pero conscient, impotent pero no ausent, esperando como el propio Arturo el momento de su regreso. Y la leyenda comienza de nuevo. Capítulo 6. Los Caballeros de la Mesa Redonda. Hermandad de Héroes. La imagen de Arturo y sus caballeros reunidos alrededor de la Mesa Redonda ha convertido en una de las escenas más icónicas de la cultura occidental. Esta mesa circular, donde ningún asiento tenía precedencia sobre otro, representaba ideals revolucionarios de igualdad, compañerismo y propósito compartido. Exploramos a los caballeros de la Mesa Redonda. Quiénes eran, que representaban y por que su compañerismo se volvió legendario. La Mesa Redonda no aparece en las fuentes artúricas más antiguas. Geoffrey de Monmouth no la menciona. El concepto entra en la literatura artúrica a través de un poeta normando llamado Weiss, quien escribió Roman de Brut alrededor de 1155, adaptando la historia de Geoffrey al verso francés. Weiss explica que Arturo creó una mesa redonda para evitar disputas sobre la precedencia. En una mesa redonda, todos los asientos son iguales. Nadie se sienta a la cabeza y, por lo tanto, nadie puede reclamar superioridad basándose en la posición del asiento. Esta innovación abordó un auténtico problema medieval. La disposición de los asientos en los festines era intensamente política. La posición relativa al señor indicaba estatus, honor y favor. Las disputas sobre los asientos podían derivar en violencia. Los caballeros eran hombres orgullosos, sensibles a cualquier cosa que pudiera sugerir falta de respeto o inferioridad de estatus. Una mesa redonda eliminaba estas disputas. Todos así sentaban a la misma distancia del centro. Todos tenían el mismo estatus. Escritores posteriores elaboran el simbolismo de la mesa redonda. Representaba el mundo mismo, circular y completo. Se hacía eco de la concepción circular de las cosmologías medievales. La tierra en el centro rodeada de esferas celestiales. La redondas de la mesa sugería perfección, integridad, unidad. Simbolizaba la comunidad ideal donde cada miembro contribuía por igual al conjunto. El número de caballeros que se sentaban en la mesa redonda varía enormemente según las fuentes. La cintura sugiere que podía sentar a 1,600 hombres. Otras versiones dicen 150, 50 o exactamente 12, haciendo eco de los 12 apóstoles de Cristo. La tradición más común sostiene 150 asientos, aunque solo los caballeros más grandes se ganaban el derecho a sentarse allí. Se decía que cada asiento estaba marcado mágicamente con el nombre del caballero en letras doradas, que aparecían cuando el caballero destinado a ese asiento llegaba a la corte. Un asiento, sin embargo, permanecía perpetuamente vacío. El asiento peligroso. El asiento peligroso. Este lugar estaba reservado para la noche, lo suficientemente puro como para completar la búsqueda del Santo Grial. Cualquier otro caballero que se atreviera a sentarse allí sería destruido, tragado por la tierra, alcanzado por un rayo o consumido por el fuego. El asiento vacío recordaba a los caballeros reunidos que su comunidad estaba incompleta, que el mayor logro aún les aguardaba, que la perfección permanecía inalcanzable. ¿Quiénes eran estos caballeros? La comunidad incluía docenas de guerreros con nombre, cada uno con su propio carácter, aventuras y fama. Algunos se convirtieron en figuras importantes con extensos ciclos narrativos. Otros aparecen solo brevemente, conocidos principalmente como nombres que llenan asientos. Conozcamos al más importante, Sir Lancelot du Lac. Lancelot del Lago fue el caballero más grande en destreza como mariscal, el mejor guerrero de la corte de Arturo, invicto en torneos y batallas, pero también tenía defectos trágicos. Su amor por la reina guinea adulteró, traicionando a su rey y rompiendo sus votos nocturnos.
Lancelot encarnaba la tensión entre la excelencia caballeresca y la debilidad humana, entre el deber y el deseo. Su personaje dominaría los romances artúricos posteriores. Sir Gain era sobrino de Arturo, hijo del rey Lot de Orcan y de su hermana Morgause. Era cortés, valiente, leal Arturo y poseía un don único. Su fuerza aumentaba desde el amanecer hasta el mediodía, cuando era casi invencible, y luego menguaba, durante la tarde y la noche. Gain representaba al caballero cortés ideal en la tradición inglesa, aunque los romances franceses posteriores lo hicieron más imperfecto. Sir Bedivere fue uno de los primeros compañeros de Arturo, apareciendo incluso en la tradición galesa antes de que existiera el concepto de round. Fue leal hasta el final, el caballero que permaneció con Arturo después de la batalla final, encargado de devolver Excalibur a la dama del Lego, quien presenció la partida de Arturo a Avalon. Representaba mejor la lealtad inquebrantable a través de todas las pruebas. Sir que era el hermano adoptivo de Arturo, hijo de Sir Hector, quien crió a Arturo, que era valiente y leal, pero también arrogant, presumido y, a menudo, objeto de burlas. Era el mayordomo de Arturo, el administrador de la casa, responsable de dirigir la corte, que representaba la veces incómoda verdad de que la lealtad y la nobleza de cuna no siempre coinciden con una personalidad agradable. Sir Gareth era el hermano menor de Gawain, quien legó a Camelot disfrazado de pinche de cocina buscando demostrar su valía con hechos, en lugar de reclamar estatus por nacimiento. Obtuvo el título de caballero gracias a su valencia y cortesía, convirtiéndose en uno de los mejores caballeros. Su historia, narrada con gran belleza y malalery, ilustró que la verdadera nobleza proviene del carácter y la acción, no solo del nacimiento. Sir Galahad era hijo de Lancelot, nacido de él y Lady Elaine de Corbin median engaños. Elaine usó magia para hacer creer a Lancelot que era vino. Galahad era el caballero perfecto, puro de corazón y cuerpo, destinado al peligroso asedio y al éxito en la búsqueda del Grial, donde su padre Lancelot era el caballero más grande, pero con defectos. Galahad alcanzó la perfección que su padre no pudo. Sir Pearl era el caballero inocente, criado en aislamiento por su madre, quien esperaba protegerlo de los peligros de la caballería. Legó a Camelot sin saber nada de cortesía en caballerosidad, pero su corazón puro y nobleza natural lo convirtieron en uno de los tres caballeros que lograron la búsqueda del Grial. Pearl representaba la verdad natural, incorrupta por la sofisticación mundana. Sir Bors fue el tercer caballero del Grial, menos famoso que Galahad o Percel, pero igualmente importante. Era virtuoso y devoto, experimentando los misterios del Grial y regresando para cantarlos. A diferencia de Galahad, quien murió en un éxtasis místico, y Percal, quien permaneció en el castillo del Grial, Bors regresó a la caballería secular, devolviendo la gracia divina al mundo imperfecto. Sir Tristan o Tristram fue el gran amante de pasión por su padre fue paralela, y presagio el amor condenado de Lancelot y Guinevere. La historia de Tristan, originalmente separada de la leyenda artúrica, se incorporó al ciclo de Arturo. Representaba las trágicas dimensiones del amor cortés, la belleza, la pasión, la traición y el dolor, inseparablemente entrelazados. Sir Palomedes era un caballero musulmán seres en una corte cristiana. Su presencia demostraba que la verdad quiálica trascendía las fronteras religiosas y étnicas. Palomedes amaba Isolda perdidamente. Se mantuvo siempre cortés a pesar del sufrimiento, y representó el ideal de la conducta noble, incluso en la derrota perpetua, y la condición de forastero. Muchos otros caballeros lenaban la Mesa Redonda. Sir Lamorak, Sir Gareth, Sir Gaharis, Sir Igraine, Sir Hector Dearest, Sir Lionel, Sir Bors, Sir Caffair, Sir Dindan y Docenas Mas.
Cada uno tenía su propia historia. Relations y papal en el tapiz más amplio de la leyenda artúrica. Los caballeros tomaban votos al unirse a la Mesa Redonda. Estos votos codificaban los ideales caballerescos, transformando la mesa de innovación social e institución moral. La redacción exacta varía según las fuentes. Pero, en general, los caballeros juraban no cometer nunca asesinato en traición, no ser crueles, sino conceder clemencia a quienes la pidieran, no luchar nunca por causas injustas, ayudar siempre a los demás y mujeres nobles, y no obligarlas jamás, honrar a todas las mujeres por amor a la Virgen María, no entrar nunca en batalla en una disputa injusta por amor o ganancia mundana. Estos votos crean estándares éticos que requieren que los caballeros usen su poder con rectitud. Los caballeros de la Mesa Redonda fueron el instrumento de Arturo para establecer la justicia en toda Bretaña. Cabalgaron en misiones, buscando aventuras, escribiendo sobre injusticias, derrotando a caballeros y monstruos malvados, rescatando a los oprimidos. A través de sus aventuras, la ley y los valores de Arturo se extendieron por toda la tierra. Cada noche era una representante de los ideales de Arturo, una manifestación móvil de la justicia de Camelot. Pero la Mesa Redonda también contenía semillas de su propia destrucción. Las mismas cualidades que hicieron grandes a los caballeros también los hicieron vulnerables. El orgullo condujo a las rivalidades. La pasión condujo al adulterio. La competencia por el honor, si bien incitaba acciones nobles, también engendraba celos y resentimiento. La fortaleza de la comunidad era también su debilidad. Eran hombres poderosos, orgullosos y apasionados cuyas virtudes podían convertirse en vicios. El adulterio de Lancelot con Guinevra violó los cimientos morales de la comunidad. Cuando los hermanos de Quién, Agrain y Morid, expusieron el asunto, obligando a Arturo a actuar contra su amiga y esposa, la Mesa Redonda se fracturó. Quién buscó venganza contra Lancelot por matar a sus hermanos, quienes murieron intentando capturarlo con Guinevra. La comunidad decayó en una guerra civil. Caballero contra caballero, hermano contra hermano. La búsqueda del Grial, que debería haber sido el mayor logro de la Mesa Redonda, la mermó. 150 caballeros partieron. Solo un puñado regresó. Muchos murieron en la búsqueda. Los tres que lo lograron, Galahad, Purcell y Bo, cambiaron radicalmente. Galahad murió en unión mística con el Grial. Pearl permaneció en Corbenic. Solo Bo regresó a Camelot, pero la comunidad nunca volvió a ser la misma. La búsqueda demostró que la caballerosidad terrenal, por noble que fuera, era inferior a la perfección espiritual. Los escritores medievales usaron la Mesa Redonda para explorar las tensiones en la cultura aristocrática. Se esperaba que los caballeros fueran guerreros feroces y cortesanos amables, que buscaran la gloria y mantuvieran la humildad, que amaran a los demás y así mantuvieran castos, que sirvieran a su señor y actuaran con independencia. Estas contradicciones creaban drama y complejidad moral. La Mesa Redonda era la comunidad ideal, pero también un ideal imposible, destinado al fracaso porque los humanos no pueden mantener la perfección. Diferentes tradiciones dieron a la Mesa diversas historias de origen. Algunos dicen que Arturo la recibió como regalo de bodas del padre del vino. Otros dicen que Merlin la crió. El ciclo de la Vulgata afirma que Merlin la hizo a imitación de dos mesas anteriores. La mesa de la última cena donde Cristo comió con sus apóstoles y la mesa del Grial utilizada por José de Arte. Esta genealogía conectaba la caballerosidad secular de Arturo con la historia sagrada cristiana. Pentecostés se convirtió en la época tradicional de las aventuras. Cada Pentecostés, Arturo reunía a sus caballeros en Camelot para un festín. Pero Arturo tenía una costumbre.
No comia hasta que ocurriera alguna aventura o presentara alguna maravilla. Inevitablemente, alguien en apuros legaba en busca de ayuda. Si presentaba un desafío misterioso o sucedía algún suceso sobrenatural. La costumbre garantizaba que los caballeros se mantuvieran activos en lugar de ablandarse ante el lujo. La descripción física de la Mesa Redonda varía según las fuentes. Algunas la describen como enorme, lo que requería su propia construcción. Otras la hacen más modesta. Algunos dicen que giraba, por lo que los caballeros cambiaban de posición durante las comidas. A menudo intervenía la magia. La mesa sabía quién debía sentarse donde, revelaba y ocultaba nombres, desgaba el mérito. No era un simple meuble, sino un símbolo viviente de la comunidad que representaba. Cuando la comunidad finalmente se disolvió. Cuando la rebelión de Morid destrozó el reino. Cuando los caballeros de la Mesa Redonda se mataron entre sí en una guerra civil. Cuando Camelot cayó. La mesa misma fue destruida o se perdió. Algunas versiones dicen que se rompió. Otras dicen que desapareció, esperando, como Excalibur y el propio Arturo, el momento del regreso. La Mesa Redonda influyó en la cultura medieval. Varios monarcas construyeron mesas redondas buscando emular a Arturo. La más famosa se conserva en el Castillo de Winchester. Una enorme mesa de madera pintada con los nombres de 24 caballeros, y una rosa de Tudor donde Arturo se sienta. Data del siglo XIII, y fue repentada para Enrique VIII. Lo que de testimonio del poder de la leyenda. Los reyes reales deciden asociarse con la camaradería ideal de Arturo. Las órdenes nocturnas se inspiraron en la Mesa Redonda. La Orden de la Guerra, fundada por Eduardo III en 1348, evocaba explícitamente la caballería artúrica. Los caballeros templarios y hospitalarios, aunque eran órdenes religiosas, compartían el ideal de camaradería dedicado a un propósito superior. La noción de que los guerreros de élite debían regirse por códigos éticos y identidad colectiva debe mucho a la influencia artúrica. Para el público moderno, la Mesa Redonda representa la democracia y la igualdad más que la jerarquía medieval. Enfatizamos que todos se sienten iguales, pasando por alto que solo la élite aristocrática podía unirse, que las mujeres estaban excluidas, y que la igualdad se daba entre los guerreros que gobernaban a los plebeyos. Pero el ideal de igualdad, por limitado que sea su origen, tiene poder. La imagen de individuos diversos reunidos como iguales alrededor de una mesa circular sigue vigente. La Mesa Redonda se ha reproducido en innumerables contextos, salas de juntas corporativas, y cumbres políticas. El término discusión redonda implica igualdad, entornos educativos, y cualquier lugar donde se invoca una comunidad no jerárquica. Los caballeros de la Mesa Redonda aparecen en innumerables historias. Cada escritor selecciona diferentes caballeros, inventa nuevas aventuras, y reinventa viejas historias. ¿Qué hace que la Mesa Redonda perdure? Quizás el reconocimiento de que la comunidad humana requiere estructura y igualdad, que la camaradería necesita un propósito compartido y una base ética, que los mejores grupos equilibran el logro individual con el bien colectivo. Quizás la conciencia de que esa camaradería perfecta y es frágil, que los celos, el orgullo y las lealtades contradictorias pueden destruirla. Quizás simplemente la hermosa imagen. Caballeros reunidos en círculo, todos iguales, todos necesarios, cada uno contribuyendo a algo superior a sí mismo. Desde la invención de W, pasando por las elaboraciones medievales hasta las reimaginaciones modernas, la Mesa Redonda ha simbolizado la comunidad ideal, igualitaria, ética, con propósito, unida por el honor y el respeto mutuo. Que tal compañerismo finalmente fracasa en la historia de Arthur no disminuye su atractivo, sino que la hace más conmovedora. Reconocemos que vale la pena perseguir este ideal, aunque inalcanzable,
y honrarlo incluso en su destrucción. La Mesa Redonda, entera o destrozada, sigue siendo el símbolo más perdurable de nuestra cultura, de lo que la comunidad humana debería aspirar a ser. Capítulo 7. Camelot. El sueño del orden perfecto. Camelot. El nombre mismo evoca imágenes de torres resplandecientes, nobles caballeros, demás cortesanas, y un reino idealizado, donde la justicia prevalece, y el honor guía todas las acciones. Pero, ¿dónde estaba Camelot? ¿Qué era? Y por qué, después de siglos, esta legendaria ciudad han cautivado la imaginación? Exploremos la capital de Arturo, el lugar que existe más fielmente en los sueños que en la geografía. El nombre Camelot aparece por primera vez en Lancelot, la noche del carro, del cretense Dido, escrito alrededor de 1170. Cretan fue un poeta francés que trabajó en la corte de Mérida de Champón, y sus romances artúricos transformaron la leyenda de crónica histórica a literatura cortesana. En su poema, Cretan menciona Camelot casi casualmente como la residencia principal de Arturo, sin ofrecer ninguna descripción en hay ubicación específica, tratándola como si su público ya la conociera. Antes de Cretia, diferentes fuentes situaban la corte de Arturo en diversos lugares. Geoffrey de Monmouth prefirió Crowley Oniscan Gales, describiéndola magníficamente con iglesias, palacios, y el esplendor de la Roma clásica. Calian tenía la ventaja de ser una auténtica ciudad romana con impresionantes ruinas. Otras fuentes mencionaban Carlisle en el norte de Inglaterra, Winchester en el sur o varios yacimientos galeses. Pero una vez que Cretan introdujo Camelot, este se convirtió rápidamente en la capital definitiva de Arturo en la tradición romance. Escritores posteriores profundizaron en la breve referencia de Cretan, convirtiendo Camelot en la magnífica ciudad que conocimos de relatos posteriores. Para la época de los romances pros franceses en el siglo XIII, Camelot ya estaba plenamente desarrollada como un lugar de maravillas, la corte más esplendida del mundo, una ciudad que encarnaba todo lo noble y hermoso de la civilización medieval. Las descripciones medievales enfatizaban la magnificencia de Camelot. La ciudad es alzada sobre una colina o una llanura, fértil rodeada de murallas y torres. El castillo en sí era vasto, con grandes salones para festejos, capillas para el culto, aposentos para Arturo y sus nobles, alojamientos para innumerables caballeros y demás, establos para caballos, armarias para armas, y jardines que rodeaban el castillo con huertos, fuentes y flores. La ciudad, más allá de las murallas del castillo, bullía de comerciantes, artesanos, y gente común que servía a la corte, y se beneficiaba de su prosperidad. El centro de atención de Camelot era el gran salón donde se alzaba la Mesa Redonda. Este salón se describía como enorme, con altos techos abovedados sostenidos por pilares, paredes decoradas con tapices, que representaban batallas famosas, y leyendas antiguas, y vidrieras que proyectaban una hermosa luz sobre el suelo de mármol. Durante los festivals, cientos de caballeros y demás llenaban el salón, todos ataviados con sus mejores galas, servidos en mesas repletas de toda la exquisitez imaginable. Cretan y sus sucesores situaron Camelot en un paisage mágico. Un caballero podía cabalgar desde Camelot por la mañana, y por la tarde encontrarse con castillos encantados, puentes peligrosos custodiados por caballeros hostiles, bosques donde aguardaban aventuras sobrenaturales, fuentes que concedían visions o propiedades mágicas, capillas donde se desvelaban misterios divinos. Camelot era el centro de una geografía donde lo mundano y lo maravilloso coexisten, donde cada viaje podía conducir a la transformación. Pero, ¿dónde se suponía que geográficamente estaba Camelot? Los escritores franceses medievales la situaron vagamente en Gran Bretaña, sin precisión. Los escritores ingleses a menudo intentaron identificarla con lugares reales. La muerte d'Arthur, de Thomas Malory, llama a Camelot Winchester,
Quizás buscando arreglar la leyenda, en suelo Ingalls, y conectar Arturo con la antigua capital de Wessex, y los reinos ingleses posteriores. Winchester tenía atractivos como ubicación de Camelot. Fue una ciudad importante durante la época medieval, capital de la Inglaterra anglosajona, antes del lago de Londres. Tenía orígenes romanos, grandeza medieval y asociaciones reales. Un gran salón en se conserva donde cuelga la famosa Mesa Redonda. Identificar Camelot con Winchester le dio a la leyenda de Arturo una sólida base inglesa. Se han propuesto otras ubicaciones. El Castillo de Cadbury en Somerset. Un castro de la Edad de Hierro sustancialmente refortificado en la Edad Oscura. Se ha identificado localmente como Camelot desde, al menos, el siglo XVI. John Leland, antiquario de Enrique VIII, informó en 1542 que los lugarinos llamaban al sitio Camelot. Las excavaciones arqueológicas de la década de 1960 hallaron evidencia de una ocupación sustancial en el supuesto periodo de Arturo. Un asentamiento de alto estatus con extensas fortificaciones, cerámica mediterránea importada, y otros indicios de un yacimiento importante. Las románticas ruinas de South Cadbury, con vistas a la Campina de Somerset, encajan a la perfección con la visión popular de Camelot. Desde lo alto de la colina, se puede contemplar un exuberant paisaje a kilómetros de distancia. Imaginemos a caballeros cabalgando a través de las puertas. Imaginemos la agitada vida de una gran fortaleza. Si o no el Camelot de Arturo podría haber sido la capital de alguien durante el periodo adecuado. Camelford, en Cornwalls, afirma que el nombre deriva de Camelot, y señala a la cercana Slaughter como el lugar de Camelot, la batalla final de Arturo. Varios yacimientos galeses también lo afirman. Se ha propuesto Colchester, en Essex, basándose en argumentos lingüísticos que conectan Camelot con el nombre romano de Colchester, Camelodon. Escocia tiene sus candidatos. Incluso Francia cuenta con lugares que afirman ser el verdadero Camelot, basándose en los orígenes del romance francés. Lo cierto es que Camelot es una creación literaria, no un lugar histórico. Los cretenses inventaron el nombre, y los escritores posteriores le dieron su esencia sin preocuparse por la geografía precisa. Los intentos de ubicarlo geográficamente pasan por alto la esencia. Camelot está en todas partes, en ninguna parte, un espacio simbólico que representa la realeza ideal, la justicia perfecta, y la noble civilización. Existe en la misma categoría que Shangri-La, El Dorado o la Atlantida. Lugares que encarnan ideals y anhelos, más que coordenadas históricas en mapas. ¿Qué representaba Camelot para el público medieval? Era la corte ideal, la fusión perfecta de la destreza de un mariscal y la cultura refinada. Los caballeros no eran solo guerreros, sino poetas, amantes, caballeros. Las damas eran hermosas, virtuosas y educadas. La corte seguía elaborados códigos de cortesía y comportamiento. La justicia era perfecta. Todos los males escritos. Toda verdad recompensada. El orden prevalecia sobre el caos. La civilización sobre la barbarie. El cristianismo sobre el paganismo. Camelot representaba lo que la sociedad aristocrática medieval aspiraba a ser. Los verdaderos cortes medievales eran lugares violentos, traicioneros, crudos y injustos donde la política de poder, las disputas familiares, y la ambición brutal determinaban los resultados. Camelot era el sueño de cómo deberían ser los cortes, donde el marido contaba más que la mera fuerza, donde la belleza y el amor enaltecen a los guerreros, donde la ley y la ética rigen el comportamiento, donde el rey era verdaderamente justo y los caballeros verdaderamente nobles. Pero Camelot también era frágil. Su perfección dependía de la presencia y la autoridad de Arturo, de la unidad de los caballeros de la Mesa Redonda y del mantenimiento de los estándares éticos. Cuando el adulterio de Lancelot con Ginebra corrompió el núcleo moral de la comunidad.
Cuando la ambición de morir destrozó la lealtad. Cuando estalló la guerra civil, Camelot cayó. La ciudad no pudo sobrevivir a las contradicciones de sus propios ideales y a los fracasos humanos de sus habitantes. Esta fragilidad forma parte del significado de Camelot. El orden perfecto es siempre provisional, siempre amenazado por la debilidad humana y el caos externo. La ciudad resplandeciente es hermosa precisamente porque es vulnerable, preciosa porque puede perderse. La queda de Camelot es tan importante para la leyenda como su gloria. Demuestra que incluso los mayores logros humanos son temporales, que ningún orden terrenal dura para siempre, que la entropía y la disolución acaban por cobrar, incluso las creaciones más nobles. Diferentes épocas han reinventado Camelot según sus valores. Los escritores medievales crearon una corte feudal con castillos, caballeros y orden jerárquico. Los escritores victorianos la hicieron encarnar sus ideals de deber, pureza moral y sentimiento refinado. Las versiones modernas abarcan desde castros de la Edad Oscura hasta castillos medievales y reinos de fantasía. Cada época crea el Camelot que necesita. Tites, el antiguo y futuro rey, presentó un Camelot que mezclaba ambientación medieval con sensibilidades modernas. Un lugar de belleza y nobleza, pero también de innocent absurdo, donde los personajes discuten filosofía política, experimentaban con reformas sociales y lidiaban con la complejidad moral. El Camelot de White era a la vez ideal y crítica, mostrando la belleza del sueño de Arturo y la imposibilidad de sostenerlo. El musical y la película Camelot, basado en la obra de White, crearon quizás la versión moderna más famosa. Un breve momento de esplendor se convirtió en la frase asociada con la presidencia de Kennedy, sugiriendo una época de esperanza y posibilidades antes de que la tragedia azotara. Camelot se convirtió en metáfora de cualquier época dorada, cualquier breve periodo en el que todo parecía perfecto antes de que la realidad se reafirmara. En la fantasía moderna, Camelot aparece en innumerables formas. A veces es una ciudad medieval realista, a veces un reino mágico, a veces una mezcla. Algunos escritores enfatizan sus conexiones históricas, otros sus dimensiones mitológicas. Videojuegos, novelas, películas y programas de televisión crean su propio Camelot, cada uno capturando algo del original y transformándolo para el público contemporáneo. ¿Por qué perdura Camelot? Quizás porque los humanos necesitamos utopias, visions ideals de cómo debería ser la sociedad. Necesitamos modelos de justicia perfecta, liderazgo noble y comunidad armoniosa. No porque esperemos alcanzarlos, sino porque nos dan dirección, algo por lo que esforzarnos. Camelot representa la posibilidad de que la civilización humana pueda ser hermosa, justa y enaltecida. Incluso esa posibilidad siempre se realiza de forma imperfecta y, en última instancia, temporal. Camelot también representa épocas doradas perdidas. Cada cultura tiene su mito de una época en la que las cosas eran mejores antes de la corrupción, antes de la queda, antes del estado degradado actual. Camelot cumple esta función para la cultura occidental. Una época en la que los caballeros eran nobles, cuando la justicia prevalecía, cuando la belleza y el anagaban la acción. Si tal época existió alguna vez y es menos importante que la función psicológica que cumple el mito. La Mesa Redonda en su gran salón, Arturo en su trono impartiendo justicia, la Genia en sus aposentos rodeada de demás, los caballeros cabalgando en misiones, la ciudad pacífica y próspera. Estas imágenes tienen poder porque muestran la civilización en su máxima expresión. Nos recuerdan lo que podríamos ser, lo que debemos aspirar a alcanzar, incluso sabiendo que la perfección es inalcanzable. Desde la referencia casual descrita, pasando por las elaboraciones medievales, hasta las reinterpretaciones modernas, Camelot ha evolucionado sin dejar de ser reconocible.
es la ciudad brillante en la colina, la brevedad de oro, el sueño del orden perfecto, siempre inalcanzable. Y así que lo ubiquimos en Cadbury o Winchester, en el siglo VI o en un reino mítico e temporal, en la historia realista o en la fantasia mágica. Camelot perdura como símbolo de las más altas aspiraciones de la humanidad. Y en algún lugar de la imaginación, es no de la geografía, del sueño, es no de la historia. Camelot on ese matin en pie. Con sus torres brillando a la luz del sol, sus estandartes ondeando, sus puertas abiertas a los nobles buscadores, su mesa redonda esperando a los caballeros dignos, su rey justo y su reino en paz. Permanecerá mientras seguimos cantando su historia. Mientras aspiramos a la justicia y la nobleza. Mientras creemos, aunque sea brevemente, que la civilización humana pueda ser más que mero poder y supervivencia. Que pueda ser hermosa. Que pueda acercarse, aunque nunca llegue a la perfección. Ese sueño es Camelot, y perdurar mientras los humanos suenan. Capítulo 8. Quién y Lancelot. El amor fatal. En el corazón de la tragedia de Arturo encuentra un triángulo amoroso que destruirá el reino. Arturo, Ginebra y Lancelot. Esta relación, apenas mencionada en las fuentes antiguas, convirtió en un elemento central del romance medieval y sigue siendo un elemento definitorio de la leyenda artúrica. Explora temas de pasión versus deber, amor versus lealtad, deseo personal versus responsabilidad pública. Rastreamos esta historia de amor fatal desde sus orígenes hasta su devastador desenlace. En historia de Geoffrey de Monmouth, Guinevere es apenas un personaje, simplemente la reina de Arturo, hermosa y de noble ascendencia romana, que traiciona a Arturo al convertirse en la consorte de Morid. Cuando Morid toma el trono, Geoffrey no le otorga personalidad, voz ni motivación. Y es un recurso argumental más que una persona. La transformación de Guinevere en un personaje plenamente desarrollado comienza con el romance francés, en particular con la obra del cretense Dito. Alrededor de 1177, Cristiano escribió Lancelot, el caballero del carro para Merid de Champ, hija de Leonor de Aquitania. Este romance introdujo a Lancelot a la leyenda artúrica, y creó el amor adúltero entre Lancelot y Guinevere, que se convertiría en un elemento central de la tradición. El poema de Cristiano cuenta como GWI es sequestrada por Meligan, un caballero del reino sobrenatural de Gore. Lancelot la persigue para rescatarla, enfrentándose a diversos peribos y indignidades, incluyendo viajar en un carro, avergonzado por una noche. Su disposición a aceptar la vergüenza por Guinevere demuestra su devoción. Cuando finalmente la alcanza, su primer encuentro es de lino detención. Wine esta era porque Lancelot dudó brevemente antes de subir al carro, lo que sugiere una lealtad dividida. Pero finalmente consumen su amor mientras ella aún está prisionera, estableciendo la relación adúltera. Porque Cristiano añadió este adulterio. El poema fue escrito para Mary de Campa. Su corte estaba interesada en el amor cortés, la convención literaria que establecia que el amor verdadero era adúltero, apasionado y engadecedor. El matrimonio era político y económico. El amor verdadero ocurría fuera del matrimonio. Esta fantasia aristocrática permite explorar la pasión romántica, reconociendo al mismo tiempo que los matrimonios nobles se concertaban por motivos políticos. El propio cretense se mostró incómodo con la historia. Afirma que Marie lo proporcionó el material, y él simplemente lo escribió. Quizás distanciándose de la trama del adulterio. Nunca terminó el poema, dejándolo a otro escritor para que lo completara. Pero a pesar de la ambivalencia de cretense, creó la relación que dominaría los romances arturianos posteriores. El ciclo de la Vulgata, extensos romances franceses pros de principios del siglo XIII, desarrolló extensamente la relación entre Lancelot y Ginebra. El prose Lancelot narra toda su biografía,
Desde su nacimiento hasta sus mayores logros, con su amor por guiar como hilo conductor. Wine se convierte en un personaje plenamente desarrollado, hermoso, orgulloso, apasionado, dividido entre el amor y el deber, finalmente trágico. En esta tradición, Lancelot liga a Camelot como un joven caballero criado por la dama del lago, de ahí su nombre, del lac del lago. Inmediatamente se enamora de Ginebra, a pesar de ser la reina de Arturo. Su amor lo inspira a convertirse en el más grande caballero. Cada hazana se realiza en honor a ella. Pero el amor permanece inicialmente inconsumado. Un clásico escenario de amor cortés donde el deseo se posterga perpetuamente. Gainir al principio no corresponde al amor de Lancelot o finge no hacerlo. Pero finalmente si lo hace, y comienza en una aventura que dura años. Son discretos, pero no discretos. Otros caballeros sospechan o lo saben. Pero la lealtad Arturo o a Lancelot los mantiene en silencio. El romance es un secreto a voces en la corte, socavando la integridad de la Mesa Redonda, incluso antes de que se exponga abiertamente. La relación se describe con simpatia y complejidad psicológica. Lancelot y Guievra se aman genuinamente. No se trata de mera lujuria, sino de una profunda conexión emocional y espiritual. Sin embargo, saben que su amor es erróneo. Traicionando a Arturo, quien lo se ama a ambos. Se debaten entre la pasión y el deber, incapaces de renunciar a su amor, pero atormentados por la culpa. El propio Arturo se encuentra en una posición imposible. Diversas versiones abordan su conocimiento de forma diferente. Pero por lo general, él sabe o sospecha del romance, pero decide ignorarlo mientras no se pruebe. La exposición pública lo obligaría a actuar, castigando a su esposa y mejor amiga, destruyendo su reino. Al no saberlo oficialmente, puede preservar la paz, una ceguera voluntaria que muestra tanto debilidad como trágica sabiduría. La exposición del romance liga a través de grain y morid, hermanos de gain, quienes odian a Lancelot por diversas razones. Atrapan a Lancelot y Gainir juntos, obligando a Arturo a reconocer el adulterio. Según la ley, Gainir debe ser ejecutada en la hoguera. El castigo por adulterio de una reina cuya infidelidad fue traición al comprometer la sucesión real. Lancelot rescata a Jain de la ejecución, matando a muchos caballeros en el preciso, incluyendo a Grain y los otros hermanos de Gain, Gareth y Garys, a quienes Lancelot mata sin reconocerlos en el chaos. Esto transforma la situación de un escándalo privado a una guerra civil pública. Gain, quien había defendido a Lancelot, ahora exige venganza por la muerte de su hermano. La hermandad de la Mesa Redonda se rompe por completo. Arturo asedia la alegre guardia del castillo de Lancelot, donde este halevado a Gainir. Finalmente, el Papa interviene, ordenando a Arturo que recupere Gainir y haga las paces con Lancelot. Arturo accede, pero Gain rechaza la paz, exigiendo un combate con Lancelot para vengar a sus hermanos. Arturo y Gain persiguen a Lancelot hasta Francia, dejando a Morid como regente en Bretaña. Mientras Arturo está en Francia, Morid toma el poder, afirmando que Arturo está muerto, y intenta casarse con Guievra. Haya la Torre de Londres o a un convento, según diferentes versiones. Tras recazar a Morid, Arturo regresa para luchar contra ella, lo que conduce a la catastrófica batalla final de Camelot. Tras Camelot, Gainir se retira a un convento y se convierte en monja. Cuando Lancelot la busca tras la muerte de Arturo, ella se niega a verlo. Se ha dedicado a la vida religiosa, haciendo penitencia por los pecados que destruyeron Camelot. Lancelot se convierte en ermitaño y pasa sus últimos años en oración y penitencia. Nunca se vuelven a encontrar. Ambos mueren en devoción religiosa, intentando expiar la destrucción que su amor causó. Esta historia se ha contado
y vuelto a cantar innumerables veces, siempre con ligeras variaciones, pero manteniendo su estructura esencial. ¿Por qué ha resultado tan perdurable? Varias razones lo sugieren. Primero, y es una auténtica tragedia en el sentido clásico. Los protagonistas son personas nobles cuyas mismas virtudes se convierten en vicios. La devoción de Lancelot, que lo convierte en el mejor caballero, lo lleva al adulterio. La capacidad de guiar para el amor profundo, admirable en sí misma, la lleva a traicionar a su esposo. La misericordia y el amor de Arturo por sus amigos lo impiden actuar con decisión cuando es necesario. Sus destrucciones no provienen del mal externo, sino de contradicciones internas en sus propias naturalezas y valores. En segundo lugar, explora la tensión entre la felicidad personal y el deber público. ¿Deben los individuos sacrificar la realización personal por el orden social? ¿Debe la pasión subordinarse a la ley? ¿Debe el amor estar limitado por el deber? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y la historia no las proporciona. Simplemente muestra el terrible costo cuando el deseo privado y la responsabilidad pública entran en conflicto. En tercer lugar, examina la complejidad del amor. La relación entre Lancelot y Ginebra es adultera, pecaminosa según los estándares cristianos medievales, destructiva para el reino. Sin embargo, también es amor genuino, no mera lujuria. Se quieren profundamente el uno al otro. Esto complica el juicio moral. ¿Puede el amor equivocado seguir siendo amor verdadero? La historia rechaza la simple condena, mostrando en cambio la tragedia de amar equivocadamente. En cuarto lugar, muestra cómo las decisiones individuales afectan a comunidades enteras. El romance privado entre Lancelot y Guinevere, mantenido en secreto durante años, finalmente destruye la hermandad. Hunda el reino en una guerra civil y facilita la traición de Morid. La ética personal tiene consecuencias políticas. Los pecados privados generan una catástrofe pública. Distintas épocas han interpretado la relación de forma distinta. Los escritores medievales simpatizaban con los amantes, al tiempo que condenaban el adulterio, un delicado equilibrio. Presentaron la aventura como comprensible, incluso conmovedora, al tiempo que reconocen su error. Los escritores victorianos enfatizaron las trágicas consecuencias, a menudo haciendo la relación menos explícitamente sexual para adecuarla a sus sensibilidades. Las versiones modernas abarcan desde convertirla en una gran pasión hasta examinar sus elementos problemáticos. Ni atrapada entre un marido mayor y un amante más joven, las dinámicas de poder del matrimonio medieval, la imposibilidad de la autonomía femenina en las estructuras patriarcales. Las lecturas feministas han reexaminado el papel de Guinevere. En las primeras versiones, suele ser paiva, un trofeo disputado por los hombres. Las versiones posteriores lo otorgan mayor autonomía, explorando su perspectiva, su posición imposible, sus propios deseos y luchas. Esta casada con Arturo por razones políticas. Puede que lo repite, pero no lo aime románticamente. Lancelot lo ofrece un amor apasionado. Arturo no puede. Sin embargo, está atrapada en su rol de reina. Sus acciones son examinadas minuciosamente. Sus options limitadas. Algunas versiones modernas hacen que Ginebra sea más activa, eligiendo a Lancelot con decisión, intentando gestionar ambas relaciones o rechazándolas por la independencia. Estas reinterpretaciones reflejan valores modernos sobre la autonomía y la igualdad de las mujeres. Encore en el riesgo de caer en el anacronismo al imponer ideas contemporáneas en escenarios medievales. El triángulo amoroso entre Lancelot, Ginebra y Arturo ha vuelto arquetípico, apareciendo en innumerables historias más allá de la leyenda artúrica. La estructura, dos hombres, a menudo amigos o hermanos, amando a la misma mujer, que ama a uno mientras está casada con el otro, es repite en la literatura y el cine.
Desde las novelas románticas hasta las películas de Hollywood. El patrón que estableció la leyenda artúrica continúa moldeando la forma en que contamos historias sobre triángulos amorosos. El amor fatal de Lancelot y Quién representa la tendencia humana a tomar decisiones trágicas, la imposibilidad de satisfacer todas las exigencias legítimas, el amor, el deber, la lealtad y como las pasiones personales pueden tener consecuencias devastadoras para el mundo. Muestra que incluso las mejores personas, el caballero más grande, la reina más hermosa, el rey más noble, pueden ser destruidos por sus propias virtudes cuando éstas entran en conflicto. Y seguir que cierto amor, por genuino que sí, y es destructivo y debe ser renunciado, aunque un precio terrible. La imagen de Lancelot y Guinevere encontrándose en secreto, sabiendo que su amor es erróneo, pero incapaces de renunciar a él, ha obsesionado la imaginación occidental durante 8 siglos. Su amor destruyó Camelot, mató a Arturo, destrozó la Mesa Redonda y puso fin a la Edad de Oro. Sin embargo, no podemos simplemente condenarlos, pues su amor fue real, su sufrimiento genuino, su tragedia conmovedora, representan la terrible verdad de que a veces el amor mismo, incluso el amor profundo y genuino puede ser enemigo de todo lo demás que valoremos. Esa paradoja, más que cualquier otro elemento de su historia, asegura su perdurabilidad. Capítulo 9. La búsqueda del Santo Grial. En busca del misterio divino. De todas las aventuras emprendidas por los caballeros de Arturo, ninguna ha cautivado la imaginación como la búsqueda del Santo Grial. Este misterioso objeto, este objetivo final de la aspiración quirúrgica, transformó la leyenda artúrica de un romance secular a una alegoría espiritual. La búsqueda del Grial se convirtió en un viaje hacia la verdad divina, poniendo a prueba a los caballeros no solo en coraje y fuerza, sino también en pureza y sanidad. Exploramos el significado del Grial y la gran búsqueda para encontrarlo. El Santo Grial no aparece en las primeras fuentes artúricas. Geoffrey de Monmouth no lo menciona. Las tradiciones galesas tempranas no lo incluyen. El Grial es añadido a la leyenda artúrica por poetas franceses de finales del siglo XII, trayendo el misticismo cristiano a historias que habían sido principalmente seculares. El primer texto artúrico sobre el Grial es el Cretense de Trois Persal, también llamado Leandral, la historia del Grial, escrita alrededor de 1180. Christian narra la historia de un joven caballero llamado Persal, que se topa con un misterioso castillo, donde vive un rey pescador herido. Durante un festín, pasa una procesión cargando objetos sagrados, una lanza sangrante y un Grial, una fuente o bandeja que proporciona comida milagrosamente. Pearl, a quien lo han enseñado a no hacer demasiadas preguntas, guarda silencio, sin preguntar a qué serve el Grial en a Quién. Este fracaso tiene terribles consecuencias. El rey pescador no puede ser curado, y la tierra permanece desolada. Christian murió antes de terminar el poema, dejando la naturaleza del Grial en el misterio. Escritores posteriores intentaron completar la historia y explicar el significado del Grial. Robert Boron, escribiendo alrededor de 1200, cristianizó el Grial por completo. En su obra Joseph de Armati, el Grial es la copa usada por Jesús en la última cena, posteriormente utilizada por José de Aridi para recoger la sangre de Cristo en la crucifixión. José trayó el Grial a Gran Bretaña, estableciendo su presencia en el mundo Arturo. Esta identificación del Grial como la copa de la última cena, que contenía la sangre de Cristo, se volvió dominante en la tradición posterior. El Grial era la reliquia más sagrada del cristianismo, una conexión física con el sacrificio de Cristo, encarnando la presencia y la gracia divinas. Poseerlo otorgaba un poder milagroso,
Verla requiere una pureza espiritual perfecta. Alcanzar el grial ese converso en la búsqueda espiritual definitiva. El ciclo vulgar de la búsqueda del grial, escrito a principios del siglo XIII, desarrolló la narrativa completa de la búsqueda del grial. Esta versión es explícitamente religiosa, escrita por o para monjes circianos, utilizando la aventura arturiana como vehículo de instrucción espiritual. La historia se convierte en una alegoría cristiana, donde los caballeros representan diferentes estados espirituales, y la búsqueda pone a prueba sus almas. En esta versión, el grial aparece en Camelot durante Pentecostés, flotando a través del gran salón cubierto de cementa blanca, llenando de fragancia y proviendo cada noche con el alimento que más desea. Pero nadie puede ver el grial claramente a través de su cubierta. Todos los caballeros irán buscar el grial, buscando verlo develado. Arturo lamenta este voto, sabiendo que la búsqueda agitará su comunidad. Me es destruido, dice. Pues así de cuenta de que muchos caballeros nunca regresarán. Sus temores resultan ser correctos. De los 150 caballeros que parten, solo un puñado sobrevive a la búsqueda. La búsqueda pone a prueba a los caballeros espiritualmente más que solo físicamente. Tres caballeros demuestran ser capaces de alcanzar el grial. Galahad, el hijo de Lancelot, Percal y Bors. Cada uno representa un camino diferente hacia la santidad. Galahad es el caballero perfecto, nacido puro, que nunca peca, representando la perfección inalcanzable. Percal es el inocente tonto, creado aislado de la corrupción mundana, representando la verdad natural. Bors es el caballero virtuoso que vive en el mundo, casado y con hijos, representando la santidad alcanzable en la vida cotidiana. Lancelot, el caballero más grande en términos mundanos, fracasa en la búsqueda del grial. Su adulterio con Guyaner, su gran pecado, lo impide alcanzarlo. Tiene visions y participa parcialmente, pero no puede alcanzar la meta final. Su fracaso demuestra que la excelencia mundana, incluso la perfección caballeresca, no significa nada espiritualmente sin pureza moral. La tragedia de Lancelot es ser el mejor en todo excepto en lo más importante. Gain también fracasa, representando los valores cortesanos que la búsqueda del grial revela como insuficientes. Y es valiente y cortés, pero no espiritualmente puro. Busca aventura y honor, no la verdad divina. La búsqueda demuestra que la caballería secular, por noble que sea, no puede alcanzar metas espirituales. Requiere una transformación que la mayoría de los caballeros no pueden o no quieren experimentar. Muchos caballeros mueren en la búsqueda, asesinados por guardianes sobrenaturales, destruidos por sus propios pecados manifestados, o simplemente perdidos en el páramo, buscando lo que nunca podrán encontrar. La búsqueda demuestra que el logro espiritual es más difícil y raro que la destreza física. La mayoría no puede soportar las exigencias morales y espirituales. Los tres caballeros triunfantes llegan a Corbenic, el castillo del Grial, donde el herido rey pescador Pel espera la curación. Contemplan el Grial en todo su esplendor, experimentando una unión mística con la presencia divina. El rey pescador sana. El páramo se vuelve fértil. La gracia divina restaurant lo que el pecado había donado. Pero alcanzar el Grial significa abandonar el mundo. Galahad, tras experimentar el Grial, reza para morir y Dios lo concede su plegaria. Experimenta una plenitud espiritual tan perfecta que la vida terrenal se vuelve insoportable. Muere en un éxtasis místico. Su alma asciende al cielo. Pero permanece en Corbenic como guardián del Grial, retirándose de la caballería secular. Solo Bors regresa a Camelot para contar lo sucedido, conectando los reinos espiritual y mundano. El significado de la búsqueda del Grial opera en múltiples niveles. Literalmente, es la búsqueda de la copa de Cristo,
Una reliquia sagrada que otorga milagros, y presencia divina. Allegoricamente, representa el viaje del alma hacia Dios. La búsqueda espiritual que trasciende las preocupaciones mundanas. Moralmente, enseña que la pureza y la santidad importan más que la fuerza o el coraje. Anagogicamente, en términos del destino final, apunta hacia la beatitud celestial que los logros mundanos no pueden proporcionar. La búsqueda también critica la caballería secular. La hermandad, a pesar de toda su nobleza, es irrevelar insuficiente. El honor mundano, la destreza de un mariscal, el amor cortés. Estos no conducen a la salvación. La búsqueda muestra que el reino de Arturo, por magnífico que sí, existe en un mundo quedo. La verdadera realización requiere trascender las preocupaciones mundanas en pos de la verdad espiritual. Esta interpretación religiosa preocupó a algunos escritores posteriores. La versión de Mallory, escrita en el siglo XV en Inglaterra, conserva la búsqueda del Grial, pero parece ambivalente en cuanto a su mensaje. Mallory amaba a los caballeros de Arturo y su mundo caballeresco. La búsqueda que afirma que este mundo es espiritualmente inadecuado, y que los caballeros deben abandonarlo por preocupaciones celestiales, socava lo que Mallory celebra. Narra la historia fielmente, pero parece incómodo con sus implicaciones. Las versiones modernas han reinventado el Grial extensamente. Algunas mencionan la interpretación cristiana. Otras lo secularizan. El Grial podría ser un caldero celta, un lineage como en el Código da Vinci, una metáfora del autoconocimiento o puro MacGuffin, un recurso argumental cuya naturaleza específica importa menos que la búsqueda misma. Indiana Jones y la Última Cruzada utiliza la búsqueda del Grial como marco de aventura, añadiendo la idea de que el Grial no puede ser sacado de su lugar de descanso. Debe ser abandonado. El Rey, una vez y futuro, amait en gran medida la búsqueda del Grial, quizás porque no encaja en su interpretación humanista de la historia de Arturo. Otras versiones modernas cuestionan si el Grial debería buscarse en absoluto. Quizás intenta trascender el mundo si un error. Quizás la interacción con la realidad imperfecta, si más valiosa que la búsqueda de una perfección imposible. La interpretación psicológica ve el Grial como símbolo de plenitud, integración o autorrealización. Las lecturas jungianas lo ven como la representación del yo, la personalidad unificada que la narrativa de la búsqueda ayuda a alcanzar. El rey pescador herido representa la fragmentación psicológica. Su sanación representa el logro de la plenitud. La búsqueda es interna. No busca un objeto externo, sino una transformación interior. Las interpretaciones feministas señalan la asociación del Grial con la imaginaria femenina a pesar de su trasfondo cristiano. El caldero, la copa, el vaso vivificante. Algunos ven conexiones con el culto a la diosa, suprimido por el cristianismo. El Grial podría representar la recuperación del poder espiritual femenino dentro de la estructura religiosa patriarcal. ¿Qué hace perdurable la búsqueda del Grial? Quizás el reconocimiento de que el éxito material no satisface los anhelos más profundos, que los humanos buscan algo más allá de los logros mundanos, que las cosas más importantes no se pueden lograr con fuerza o astucia, sino que requieren una transformación moral y espiritual. Quizás la conciencia de que la mayoría de las personas fracasan en esta búsqueda, de que alcanzar el significado último es raro y difícil, pero que aún así vale la pena emprenderla. La imagen de caballeros cabalgando en busca del misterioso Grial, la mayoría fracasando pero unos pocos triunfando, se ha convertido en un arquetipo de cualquier búsqueda del significado o la verdad últimos. Siempre que los personajes de las historias buscan algo raro y precioso que pone a prueba su carácter más profundo, siguen el patrón que la búsqueda del Grial estableció a partir de la búsqueda de Tolkien para destruir el anhelo. La búsqueda del Grial invertida,
Disecando, en lugar de encontrar un objeto poderoso para innumerables novelas de fantasía. La estructura de la búsqueda del Grial continúa dando forma a como contemos historias sobre la búsqueda de la verdad. El Santo Grial, sequel si su naturaleza. La copa de la última cena, caldero celta, representación simbólica de la gracia divina o metáfora de la realización final. Sigue siendo el objeto de búsqueda más famoso de la literatura. La búsqueda puso a prueba a los caballeros de Arturo más a fondo que cualquier batalla. Demostró que ser el caballero más grande como Lancelot no garantizaba el éxito espiritual y, en última instancia, contribuyó a la disolución de la Mesa Redonda al eliminar o transformar a sus mejores miembros. La búsqueda que debería haber sido el mayor triunfo de la comunidad de Arthur marcó en cambio el principio de su fin, demostrando que incluso las instituciones humanas más nobles son provisionales, que el significado último ese encuentra más allá de los logros terrenales, que el Grial, como la perfección misma, puede vislumbrarse pero no posarse de forma permanente en este mundo. Capítulo 10. Morgana le Fay, la hechicera. Entre las mujeres de la leyenda arthuriana, ninguna es más compleja, contradictoria y fascinante que Morgana le Fay. Es la media hermana de Arturo, una poderosa hechicera, a veces enemiga y a veces aliada, que representa la magia, el poder femenino y fuerzas que trascienden el orden cristiano. Su personaje evolucionó a lo largo de los siglos, de mujer hada a hechicera malvada, y finalmente una figura ambigua cuya verdadera naturaleza permanece en el misterio. Exploramos la historia completa de Morgan. Sus orígenes se encuentran en la mitología celta. El nombre Morgan deriva del gales Morgan, que significa nacida del mar, lo que la conecta con antiguas deidades del agua y el otro mundo. En la tradición galesa más antigua, Morgan no es la hermana de Arturo, sino una poderosa hada o diosa asociada con Avalon, la misteriosa isla la que Arturo es llevado tras su batalla final. Geoffrey de Monmouth menciona brevemente a Morgan en su vida Merlin, describiéndola como la jefa de las 9 hermanas que gobiernan Avalon, experta en artes curativas y capaz de volar. Ella eleva a Arturo a Avalon después de Camelot para curar sus heridas. Esta Morgan es benevola, y usa su poder para salvar a Arturo. Aunque su naturaleza es claramente mágica y sobrenatural, más que simplemente humana. A medida que la leyenda artúrica se desarrollaba en el romance francés, Morgan se transformaba. Se convertía en la hermanastra de Arturo, hija de Grain y su primer marido, el duque de Cornualles, lo que la hacía mayor que Arturo. Recibe educación en un convento donde aprende artes mágicas, que a veces se dice que fueron enseñadas por Merlin. Se casa con el rey Uriens y tiene un hijo Yvain, que se convierte en uno de los caballeros de Arturo. Pero Morgan también se convierte en su enemiga. Diversas razones se dan en diferentes textos. Algunos dicen que amaba a Lancelot y fue rechazada. Otros afirman que se opuso a Arturo por haberla entregado en matrimonio contra su voluntad. Incluso otros sugieren que simplemente ansiaba poder y resentía la autoridad de Arturo. Sus motivaciones siguen siendo turbias, cambiando según las diferentes versiones, quizás deliberadamente. Morgan es misteriosa, sus verdaderos objetivos y lealtades no están claros. Morgan usa su magia contra Arturo repetidamente. Ella roba la vaina de Excalibur, la vaina encantada que evita que Arturo sangre por las heridas, la da a su amante, Accolon, y organiza que Accolon luche contra Arturo con la propia Excalibur. Arturo casi muere, pero se salva cuando Nemu, o la dama del lago, revela el engaño. El plan de Morgan falla. Pero Arturo pierde la vaina mágica para siempre, dejándolo vulnerable a la herida mortal que recibirá en Camelot. En otra historia, Morgan lo envía a Arturo una hermosa capa como supuesta ofrenda de paz, pero la capa está encantada.
Quien la use morire quemado. Arturo, desconfiado, obliga al mensajero que la trayó a ponerse la primero. El desafortunado mensajero estala en llamas, demostrando la traición de Morgan. Morgan toma amantes, desafiando a su esposo, y las expectativas medievales de fidelidad justa. Su sexualidad, a diferencia del amor ilícito pero romántico de Guerra por Lancelot, es retrata como depredadora, y peligrosa. Seduce a los hombres para sus propósitos, usando la sexualidad como arma. Esto la hace amenazante de maneras que los hechiceros masculinos como Merlin no lo son. Combina el poder mágico con la sexualidad femenina, ambas fuentes de ansiedad masculina en la cultura medieval. Sin embargo, Morgana también es la protectora de Arturo. En muchas versiones, figura entre las reinas que llevan a Arturo a Avalon después de Camelot. La hermana que intentó matarlo finalmente intenta sanarlo. Esta contradicción nunca se explica por completo, lo que aumenta su misterio. Está en conflicto, amando y odiando a su hermano simultáneamente. Serve propósitos más amplios que van más allá de la simple enemistad. Su oposición a Arturo en realidad busca preservarlo poniéndolo a prueba. Los textos no lo aclaran, dejando a Morgan en la ambigüedad. Los poderes mágicos de Morgana son extensos. Puede cambiar de forma, transformar a otros, crear illusions, curar o dañar con potions y hechizos, ver eventos distintos y viajar entre mundos. Su magia no es claramente cristiana. No es una santa en hay una mártir que recibe poder divino, en hay explícitamente demoníaca. No es la representa como sierva de Satanás. En cambio, su poder parece más antiguo, pre-cristiano, conectado con la naturaleza, y el más allá, una magia peligrosa, y muy ambigua que existe fuera de las categorías cristianas. Esto convierte a Morgan en representante de fuerzas que el orden medieval cristiano intentó suprimir o controlar, pero no pudo eliminar. Encarna la naturaleza salvaje, la independencia femenina, la libertad sexual, la espiritualidad precristiana, y las estructuras de poder ajenas a la autoridad cristiana patriarcal. Y es peligrosa porque no puede ser controlada por medios normales. El matrimonio no la doma. El cristianismo no la convierte. La autoridad masculina no la subordina. Las diferentes tradiciones desarrollan el personaje de Morgan de forma diferente. En algunas es puramente malvada, celosa, vengativa, cruel y usa la magia con fines egoístas. En otras, es más neutral, persigue sus propios objetivos, a veces oponiéndose a Arturo, pero no simplemente malvada. Otras la hacen trágica. Una mujer poderosa limitada por las expectativas medievales de género, que usa el único poder disponible, la magia, para resistir el orden patriarcal que la limita. L'amor d'Arthur de Malory presenta quizás la Morgan más negativa. Ella planea la muerte de Arturo, lo traiciona repetidamente, trabaja contra Camelot, seduce a hombres, y luego los destruye. Sin embargo, incluso Malory la incluye entre las reinas, que llevan a Arturo a Avalon, sugiriendo que los lazos familiares o propósitos más amplios trascienden la enemistad personal. Las versiones modernas han simpatizado cada vez más con Morgana. Las reinterpretaciones feministas exploran su posición como mujer poderosa en un mundo patriarcal, mostrando cómo las autoridades masculinas, Arturo y la Iglesia, intentaron controlarla y cómo ella se resiste. La obra de Marion Zimmer Bradley, Las nieblas de Avalon, relata la leyenda artúrica desde la perspectiva de Morgana. Bradley la llama Morgan, convirtiéndola en la protagonista, mostrando a Arturo y al cristianismo como destructores de la antigua religión centrada en dioses que Morgan intenta preservar. Otras versiones modernas exploran la complejidad de Morgana, sin convertirla simplemente en víctima o villana. Podría ser la aliada de Arturo contra enemigos comunes, sin dejar de tener sus propios intereses. Podría amar a Arturo,
y al mismo tiempo oponerse lo que él representa. Podría estar poniendo a prueba a Arturo, endureciéndolo mediante la oposición para los mayores desafíos que se avecinan. Sus motivaciones siguen siendo complejas, su verdadera naturaleza misteriosa. La relación de Morgan con Morid varía según las tradiciones. Algunas la presentan como madre de Morid, y hermana/media hermana de Arturo, lo que significa que Arturo engendró a Morid mediante un incesto involuntario con Morgan. En estas versiones, Arturo desconoce que Morgan es su hermana. Esto convierte a Morgan en el artífice de la destrucción de Arturo a través de Morid. Otras versiones presentan a Morid como hijo de Morgos, otra de las hermanas de Arturo, lo que mantiene a Morgan al margen de la trama del incesto. La multiplicación de las hermanas de Arturo, Morgan, Morgoy, a veces Elaine y otras, y la confusión sobre que hermana hace que refleja textos medievales, y en ocasiones tradiciones contradictorias. Distintos escritores incluyen a diferentes hermanas con roles distintos, y los intentos posteriores de armonizar todo crean árboles genealógicos complejos y personajes superpuestos. La educación mágica de Morgan a veces proviene de Merlin, lo que crea una relación de maestro-alumno entre los dos magos más grandes de la leyenda artúrica. Esta conexión rara vez es desarrollada por completo, pero sugiere que Morgan podría ser la sucesora o rival de Merlin. Tras el encarcelamiento de Merlin, Morgan se convierte en la principal usuaria de magia de la era de Arturo. Trabaja en su contra en lugar de a su favor, como lo hacía Merlin. El nombre le Fay significa el hada, lo que marca a Morgan como conectada con las hadas, el otro mundo, el reino mágico más allá de la realidad normal. Esta conexión sobrenatural la convierte en Lionel, existiendo en los límites entre los mundos, entre lo humano y lo sobrenatural, entre la vida y la muerte. Leva Arturo a Avalon, que podría ser literalmente el reino de las hadas o una metáfora de la muerte, mostrando su poder sobre las transiciones y los umbrales. Avalon mismo es a veces el reino de Morgan, como jefa de las nueve reinas o hermanas que gobiernan la isla, y es soberana del lugar donde Arturo vive a sanar, morir o esperar su regreso. Esto la otorga, en última instancia, el poder sobre Arturo. Él termina en sus dominios a su merced, dependiendo de su magia para sobrevivir. La hermana que intentó matarlo se convierte en su única esperanza de supervivencia. ¿Qué representa Morgan? Psicológicamente, podría simbolizar la sombra, lo femenino reprimido, los aspectos peligrosos de la naturaleza, y la sexualidad que la civilización intenta controlar. Históricamente, podría representar la religión, y la magia precristianas, antiguas costumbres que persisten bajo una capa cristiana. Políticamente, podría representar desafíos a la autoridad de Arturo, fuerzas que actúan contra su orden. Personalmente, podría representar la disfunción familiar, la rivalidad entre hermanos, y la delgada línea entre el amor y el odio dentro de las familias. Morgan le Fay, hechicera, hermana, enemiga y protectora, sigue siendo una de las figuras más fascinantes y ambiguas de las leyendas arturanas. Nunca es simplemente villana o heroína, sino algo más complejo, más misterioso, más poderoso. Representa la magia cuando Arturo representa el orden, lo salvaje cuando representa la civilización, lo femenino cuando representa el patriarcado, las viejas costumbres cuando representa las nuevas. Se opone él, pero lo salva. Planea su muerte, pero protege su vida. Ella es Morgan le Fay, la hechicera, y su verdadera naturaleza permanece. Después de 8 siglos de historias, hermosamente adoradoramente misteriosa. Capítulo 11. Morid, la serpiente en el paraíso. Todo paraíso necesita su serpiente. Toda edad de oro, su destructor. En la leyenda de Arturo, ese papal recae en Morid, el caballero que traiciona a su rey y derriba Camelot. Pero Morid es más que un simple villano.
Su personage encarna las contradicciones dentro del orden de Arturo. Las Semillas de la Destrucción presents desde el principio. Exploramos la historia de Morid, y comprendemos como la traición de un hombre cristalizó las fuerzas que destruyen un reino. Los orígenes de Morid son tan oscuros como sus actos finales. En la tradición más común, y es hijo de Arturo, concebido mediante un incesto involuntario. Arturo es aquesta con Morgos o Morgan le Fay en algunas versiones, sin saber que ella es su media hermana. De esta unión, Morid es concebido, literalmente el fruto del pecado de Arturo, levando dentro de él la falla que destruirá el reino de su padre. Algunas versiones hacen que Arturo se consciente de la identidad de Morgos y del incesto deliberado, haciéndolo más culpable. Otros sostienen su ignorancia, convirtiendo el incesto en un trágico accidente en lugar de un pecado intencional. En cualquier caso, el nacimiento de Morid representa la gran falla personal de Arturo, la corrupción oculta que cimentó su reinado. El rey, que representa la justicia y el orden, ha violado uno de los tabús más fundamentals de la sociedad. Cuando Merlin advierte a Arturo que un niño nacido el primero de mayo destruirá su reino, Arturo toma una decisión terrible. Ordena que todos los niños nacidos el primero de mayo sean reunidos y puestos a la deriva en un bote, con la esperanza de eliminar al destructor profetizado. El bote es hund, ahogando a la mayoría de los niños. Pero Morid sobrevive, arrastrado a la orilla, encontrado y criado sin conocer su parentesco. Este intento de infanticidio evoca la masacre de inocentes por parte de Herodes en la tradición cristiana, y la matanza de niños hebreos por parte del faraón en el Éxodo. Arturo, el rey justo, comete un crimen monstruoso para evitar la profecía, convirtiéndose a la vez en víctima y perpetrador, desesperado y culpable. Su intento de escapar del destino por medios malvados garantiza su cumplimiento. El rey que escapó de la violencia de Herodes perpetra una violencia similar. Morid, al llegar a la edad adulta, liga a Camelot y es recibido como caballero de la Mesa Redonda. En algunas versiones, y es el sobrino reconocido de Arturo, hijo de su hermana, y su verdadero lineage es oculta. En otras, su lineage es conocido por pocos o nadie. Ocupa su lugar entre los caballeros de Arturo, respetado, ocultando el destino que lo aguarda. El carácter de Morid suele retratarse como oscuro desde el principio. Y es ambicioso, resentido, astuto, dispuesto a usar cualquier medio para lograr sus fines. Carece de la nobleza y el idealismo de caballeros como Lancelot o Gawain. Mientras que ellos creen genuinamente en la caballerosidad a pesar de sus defectos personales, Morid ve la caballerosidad como una herramienta para ascender, y el honor como una debilidad que explota. Pero Morid no es completamente ajeno a la corte de Arturo. Representa las tendencias presentes en la Mesa Redonda. Ambición, celos, resentimiento, disposición a traicionar para obtener beneficios personales. Leva estas tendencias al extremo, pero también existen en otros. Morid es la serpiente del Edén, pero la serpiente no transfiere si el Edén fuera realmente perfecto. El papel de Morid en la exposición del adulterio de Lancelot, y Guinevere varía según las versiones. En algunas, él y su hermano Agran atrapan a los amantes, forzando la revelación pública de los asuntos. En otras, Morid está menos involucrado directamente, pero agradece el caos que genera la exposición. En cualquier caso, ese beneficia del escándalo que divide la Mesa Redonda. Cuando Arturo y Gon persiguen a Lancelot hasta Francia, Arturo deja a Morid como regente en Bretaña. Un era catastrófico. Morid aprovecha la ausencia de Arturo para tomar el poder. Afirma que Arturo murió en Francia. Presenta falsos testigos o documentos falsificados, y así declara rey. En esto, revela su verdadero carácter. Despiadado, traicionero,
dispuesto a mentor y traicionar sin remordimientos, morid intenta casarse con Guinevere, consolidando su derecho al trono mediante el matrimonio con la exreina. Las diferentes versions abordan la respuesta de wine de forma diferente. Algunos la hacen huir a la torre de Londres, resistiendo su morid. Otros la hacen parecer consentir mientras conspira contra él. Otros la hacen realmente prisionera. En todas las versions, el intento de matrimonio muestra a morid reclamando todo lo que Arturo tenía: trono, reino y incluso esposa. Cuando Arturo regresa para reclamar su reino, Gran Bretaña es hund en una guerra civil. Algunos nobles apoyan a Arturo, otros a morid. El país es desgarra mientras padre lucha contra hijo. Mientras la Mesa Redonda es autodestruye. Mientras todo lo que Arturo construyó es derrumba en el chaos. Esta guerra civil representa la disolución del orden en anarquía. La civilización recayendo en la violencia. La edad de oro terminando en sangre. ¿Por qué algunos apoyan a morid? Diversas razones aparecen en diferentes textos. Algunos creen que Arturo está realmente muerto, y lo ven como su legítimo sucesor. Otros albergan rencores contra Arturo, viendo la oportunidad de venganza. Otros simplemente eligen el bando que parece más probable que gane, anteponiendo la supervivencia a la lealtad. No todos comparten los ideales de Arturo. Incluso entre quienes si los comparten, no todos los valoran por encima del interés personal. La batalla final en Camelot es apocalíptica. Padre se enfrenta a hijo. Los leales caballeros de Arturo luchan contra los rebeldes de morid. Los cadáveres se amontonan a ambos lados. En una imagen evocadora, solo 3 caballeros sobreviven a la batalla: Arturo, morid y Bedivere. Arturo y morid se enfrentan directamente. Arturo golpea a morid con su lanza, clavándola en el cuerpo de morid. Pero incluso moribundo, morid se impulsa a lo largo del asta de la lanza hacia Arturo, alzando su espada, y asestando a Arturo un golpe mortal en la cabeza. Padre y hijo se matan mutuamente, logrando la destrucción mutua, cumpliendo la profecía hecha al nacer morid. La muerte de morid es definitiva, absoluta. A diferencia de Arturo, nadie lo leva a Avalon para su curación. Ninguna profecía permite su regreso. Muere por completo. Su cuerpo queda en el campo de batalla. Su alma, insinúan los textos medievales, va al infierno. Y es destruido como destruyó su legado, que no es más que ruina. ¿Qué representa morid? En el nivel más simple, y es el traitor. El traitor. El enemigo interior que destruye lo que los enemigos externos no pueden. Muestra que los reinos can no solo por conquista, sino por división interna. Que las mayores amenazas provienen de dentro y no de fuera. En un nivel más profundo, morid representa el regreso del pecado reprimido. El crimen inicial de Arturo, el incesto, seguido de un intento de infanticidio, regresa como su destrucción. El pecado que Arturo intentó ocultar o eliminar regresa como némesis. No puedes escapar de las consecuencias de tus acciones. Te encontrarán eventualmente. El niño a la deriva regresa como el hombre que mata a su padre. Psicológicamente, morid podría representar la sombra, el lado oscuro, de la naturaleza de Arturo. Donde Arturo representa el orden, la justicia, la misericordia. Morid representa el caos, la ambición, la crueldad. Y es lo que Arturo podría haber sido sin su brújula moral, sin la guía de Merlin, sin su compromiso con la justicia. Padre y hijo son opuestos, y espejos a la vez. Políticamente, morid muestra que incluso el estado mejor ordenado contiene quienes dejan el poder por encima de todo. Ninguna comunidad, por noble que sea, está salvo de hombres ambiciosos dispuestos a traicionarla. Ningún reino, por justo que sea, puede sobrevivir si los enemigos internos encuentran la oportunidad. La confianza de Arturo, su disposición a creer en la bondad de las personas,
esse convierte en su debilidad al enfrentarse a alguien como morid, quien no tiene una bondad a la que apelar. Teológicamente, para el público cristiano medieval, morid representaba las consecuencias del pecado. Era literalmente el fruto del pecado, el incesto. Su existencia lo recordaba a Arturo su culpa. Su traición fue un castigo divino por las fallas morales de Arturo. Su destrucción de Camelot demostró que los reinos terrenales, construidos sobre la verdad humana, por nobles que son, finalmente porque los humanos son criaturas caídas. Solo el reino celestial es eterno. Diferentes versiones tratan a morid con diversa simpatia. Algunas lo presentan como puramente malvado, de nacimiento, casi inhumano en su villania, útil para el drama, pero psicológicamente débil. Otras le dan motivación. Reciente Arturo por la muerte de su madre o por su propia ilegitimidad. Cree genuinamente que Arturo es un rey fracasado. Se ve a sí mismo como un heredero legítimo injustamente negado. Estas versiones lo hacen más humano, más comprensible, no más comprensivo. Las narraciones modernas a veces intentan rehabilitar a morid o complicar su villano. Quizás si tanto la víctima de Arturo como Arturo lo es de él. Hijo de incesto y intento de asesinato, criado sin padre. Descubre su ascendencia y siente una ira justificable. Quizás vi defectos reales en el reinado de Arturo y busca corregirlos, empleando medios erróneos para fines no del todo erróneos. Quizás es manipulado por Morgana le Fay y otras fuerzas, más herramienta que agente. Pero estas lecturas empáticas luchan contra el peso de la tradición. El papel de morid es ser el traitor, el destructor, la serpiente. Intentar hacerlo empático es arriesga a perder el poder mítico de su personaje. Representa fuerzas que destruyen la civilización, y esas fuerzas no suelen ser empáticas. La imagen de morid tomando el trono de Arturo mientras Arturo lucha en Francia. Del hijo traicionando al padre. Del hermano volviéndose contra el hermano. De la mesa redonda destruyéndose a sí misma. Esto captura la tragedia de la caída de Arturo. El reino no se ante enemigos externos. Aunque los sajones esperan recuperar Bretaña. Se desde dentro por la traición, el adulterio, la ambición y el regreso de pecados largamente arraigados. Morid es el agente de esta destrucción. La serpiente se mordedura y es fatal. El hijo que mata a su padre, y muere en el acto, dejando solo ruinas, y el recuerdo de lo perdido. Capítulo 12. La caída de Camelot. Cuando el sueño muere, todas las épocas doradas deben terminar. Todos los órdenes perfectos deben dissolverse. Todos los sueños deben despertar a la realidad. Para Arturo y Camelot, ese final no liga mediante una conquista externa, sino mediante un colapso interno. A medida que las contradicciones dentro del reino perfecto lo desgarran. Rastrimos la caída de Camelot, entendiendo como el reino que encarnaba las más altas aspiraciones de la civilización se destruyó a sí mismo a través de las mismas cualidades que lo hicieron grande. La caída no ocurre de repente, sino gradualmente, como una grita que se extiende a través de una pared. La integridad de la Mesa Redonda se ha visto comprometida durante años por el adulterio de Lancelot y Guinevere. Un secreto a voces que todos conocen, pero nadie reconoce oficialmente. Arturo lo sabe o sospecha, pero prefiere no ver con claridad, con la esperanza de que la ceguera voluntaria pueda preservar la paz. Este compromiso, aceptar la corrupción para mantener el orden, con su propia fatalidad. Ser grain y ser morid, hermanos de Goen, finalmente fuerzan la situación. Exigen que Arturo reconozca el adulterio y castigue a los culpables. No los motiva la verdad, sino la animosidad personal hacia Lancelot y la ambición política. Sin embargo, su exigencia es basa en la ley medieval. El adulterio de la reina es traición y compromete la sucesión real. Arturo no puede ignorar lo que se ha hecho público.
a grain y morid, con un grupo de caballeros, atrapan a Lancelot en los aposentos de Guayver. El enfrentamiento estalla en violencia. Lancelot mata a grain y a otros 12 caballeros, incluyendo a los hermanos de Gawain, Gareth y Gaharis, a quienes Lancelot mata sin reconocer en el chaos de la lucha. Escapa con Gawain a la alegre guardia de su castillo. Esto transforma el escándalo privado en una crisis pública. Arturo ahora debe castigar a su esposa, y a su mejor amigo según la ley. Gawain es sentenciada a la hoguera, el castigo prescrito por la reina para el adulterio. Pero mientras es conducida a la hoguera, Lancelot y sus caballeros atacan, rescatándola en una feroz batalla. Más caballeros mueren. La comunidad de la Mesa Redonda queda destruida, sin posibilidad de reparación. Sir Gawain, quien había defendido a Lancelot y pedido clemencia, ahora se convierte en su implacable enemigo. Lancelot mató a Gareth, el querido hermano menor de Gawain, especialmente a quien Gawain amaba profundamente. La amistad que existe entre Gawain y Lancelot muere con Gareth. Gawain exige venganza, empujando a Arturo a perseguir a Lancelot, a pesar de la reticencia de Arturo. Arturo asedia a Lancelot con la Guardia Alegre. El asedio dura meses, y solo logra más derramamiento de sangre. Hermano lucha contra hermano. Amigo lucha contra amigo. La hermandad de las mesas redondas se consume a sí misma. Todo lo que Arturo construyó. El ideal de caballeros unidos en hermandad, sirviendo a la justicia, se derrumba en una guerra de facciones. Finalmente, el Papa interviene. Ordena a Arturo que recupere Guayver y haga las paces con Lancelot. Arturo accede, pero Gawain rechaza cualquier reconciliación. Lancelot y sus seguidores parten de Bretaña hacia Francia y Arturo, en estado constante por Gawain, los persigue a través del canal, dejando Bretaña en defensa. Esta persecución es el error fatal de Arturo. Deja su reino en manos de Morid, su hijo, sobrino o caballero de confianza, según la versión. Morid ve una oportunidad y la aprovecha. Afirma que Arturo murió en Francia. Se declara rey y intenta casarse con Guayner. Cuando la noticia de la traición de Morid liga a Arturo, debe abandonar su disputa con Lancelot y regresar para reclamar su reino. Gran Bretaña se hunde en una guerra civil. El país se divide entre los leales Arturo y los que apoyan a Morid. Algunos eligen bando basándose en principios, otros en oportunismo. El orden social que Arturo estableció se disuelve. La ley de paso al poder armado. La paz que Arturo impuso se derrumba en la anarquía. Todo lo que construyó durante décadas se desmorona en meses. Los dos ejércitos se encuentran en Camelot, en algún lugar de Gran Bretaña. La tradición seguir Cornwalls o Gales. La batalla es catastrófica. Miles mueren. La flor de la caballería británica es destruida. Los caballeros que sobrevivieron a innumerables aventuras mueren luchando entre sí, en lugar de contra enemigos externos. Al final del día, solo un puñado sobrevive en cada bando. La noche antes de la batalla, Arturo sueña que está sentado en un trono sobre una rueda de la fortuna. La rueda gira, elevándolo, y luego continúa girando, erigiéndolo a un pozzolino de serpientes y monstruos. El fantasma de Sir Gawain aparece, advirtiendo a Arturo que si lucha mañana morirá. Gawain aconseja retrasar. Lancelot zarpa de Francia con refuerzos. Si Arturo espera 30 días, Lancelot llegará, y Morid será derrotado sin la muerte de Arturo. Arturo acepta negociar. Él y Morid se reúnen entre los ejércitos. Acuerdan un tratado. Morid gobernará Kent y Cornwalls ahora. Heredará toda Gran Bretaña después de la muerte de Arturo. El tratado impide la batalla. Ambos ejércitos reciben la orden de no desenvainar espadas y mantener la paz a toda costa. Pero mientras celán el acuerdo, una serpiente se arrastra desde la hierba
y mujer del pai de un caballero. El caballero instintivamente desenvaina su espada para matar a la serpiente. Ambos ejércitos ven una espada desenvainada durante las negociaciones y asumen la traición. Cargan. Comienza la batalla que Arturo quería evitar. A pesar de sus esfuerzos, este detalle, la serpiente que provoca la batalla, muestra cuán frágil es la paz, como pequeños accidentes pueden desencadenar una catástrofe, como las buenas intenciones no siempre pueden evitar el desastre. La serpiente también podría ser simbólica. La serpiente en el Eden, Morid, destruye el paraíso Camelot, incluso cuando la acción directa parece impedida. La batalla de Camelot es apocalíptica. Las descripciones medievales enfatizan su totalidad. Todos los involucrados mueren excepto unos pocos. Toda la generación quioalica es destruida. La Mesa Redonda se disuelve no por deserción, sino por muerte. La civilización británica no dice lentamente, sino que se derrumba catastróficamente en un día terrible. Arturo y muere se enfrentan en un combate cuerpo a cuerpo. Arturo atraviesa Morid con su lanza. Pero Morid, moribundo, se arrastra por el asta de la lanza hacia Arturo, y golpea la cabeza de Arturo con su espada, destrozando el yelmo de Arturo, y hiriéndolo mortalmente. Padre y hijo se destruyen mutuamente. La perficia se cumple. Ambos mueren, aunque Arturo persiste lo suficiente para sus actos finales. Solo Sir Bet sobrevive para presenciar la muerte de Arturo. Algunas versiones incluyen a otros caballeros. Arturo ordena a Beta que tome Excalibur, y la arroja al lago cercano. Beta esconde la espada dos veces, incapaz de destruir tal magnificencia. Pero Arturo sabe que ha desobedecido. Finalmente, al tercer intento, Beta arroja Excalibur al lago. Una mano emerge del agua, atrapa la espada, la agita tres veces y la sumerge. Excalibur regresa a su fuente. Bet leva a Arturo a la orilla, donde espera un bote con tres reinas, incluyendo a Morgana le Fay. Reciben a Arturo, y lo llevan a Avalon, la misteriosa isla donde puede curarse o morir, donde descansa hasta que Gran Bretaña lo necesita de nuevo. Bet observa como el bote desaparece en la niebla. El último hombre que vio a Arturo con vida, y Laura por el mundo que terminó ese día. Que queda? Una tierra devastada, una comunidad destruida, un reino sin rey, y el recuerdo de lo perdido. Los sillones, que habían sido frenados por la fuerza de Arturo, avanzan ahora. La resistencia británica se desmorona. La civilización que Arturo construyó desaparece lentamente. El sueño de Camelot, de la Mesa Redonda, de justicia perfecta, y noble camaradería, se convierte en recuerdo, luego en leyenda, luego en mito. Porque si Camelot confluyen múltiples factores, cada uno necesario, ninguno suficiente por sí solo. El adulterio de Lancelot, y Guyanir corrompe los cimientos morales. El gran caballero, y la renetración en el rey. Burlendos de los valores que supuestamente representa la Mesa Redonda. Su amor genuino como es también un pecado que envenena el reino. El incesto de Arturo con Morgo produce Morid, la serpiente que lo destruye. El pecado que Arturo cometió antes de la gloria de su reinado regresa como némesis. No puedes escapar de las consecuencias de tus acciones. La búsqueda del Grial agota la Mesa Redonda, levándose los mejores caballeros para siempre. Galahad muere. Pearl permanece en Corbenic. Otros mueren buscando el Grial. La búsqueda demuestra que la caballerosidad terrenal es insuficiente para la perfección espiritual, socavando el propósito de la Mesa Redonda. Las disputas y resentimientos personales, y el odio de gain hacia Lancelot tras la muerte de sus hermanos, anulan la camaradería. Las pasiones individuales destruyen el bien colectivo. La misericordia de Arturo se convierte en debilidad. No castigará a Lancelot decisivamente. No romperá con Guayavra por completo.
no ejecutora morid cuando esse lo advierte del peligro. Su bondad lo incapacita para tomar medidas drásticas que podrían salvar su reino. La prisión externa, las antiguas exigencias de tributo de Roma, las amenazas sajonas, y la inestabilidad interna crean una tensión constante que cualquier división interna pueda explotar. La propia Mesa Redonda contiene contradictions. La idea de que los caballeros pueden ser a la vez guerreros feroces, y cortesanos amables, pueden buscar la gloria personal y servir en comunidad, pueden amar a los demás y mantenerse puros, estables estándares imposibles que generan tensión constante. En esencia, Camelot sí porque es humano. Por nobles que son los ideals, por grandes que son los caballeros individuals. Todos son humanos imperfectos, que no pueden mantener la perfección. El reino perfecto debe caer porque los humanos no pueden mantener la perfección. Esto no invalida el sueño. Fue hermoso mientras duró. Logró un gran bien y sigo inspirando a pesar de su queda. La queda de Camelot ha resonado en la cultura occidental como un arquetipo del fin de las épocas doradas, de la fragilidad de la civilización y de los límites del idealismo. Demuestra que incluso los mayores logros humanos son temporales. Que las fallas internas destruyen lo que los enemigos externos no pueden. Que el sueño de la justicia perfecta debe seguir siendo siempre un sueño, no una realidad sostenible. Sin embargo, el sueño no muere con Camelot. Persiste en la memoria, en la leyenda, en la esperanza constante que algún día, de alguna manera, Arturo regresará, y el sueño renacerá. El antiguo y futuro rey espera en Avalon, y Camelot, en quedo. Permanece vivo en la imaginación y la aspiración humanas. El sueño que murió en Camelot perdura en las historias que seguimos contando sobre él. Y esa resistencia es, en sí misma, una especie de victoria, diferente de la que Arturo buscaba, pero significativa de todos modos. Capítulo 13. Avalon, el antiguo y futuro rey. Tras la batalla de Camelot, tras la herida mortal de Arturo, tras el regreso de Excalibur al Lego, Arturo es llevado a Avalon, una isla misteriosa donde podría curarse o morir, donde descansa esperando la mayor necesidad de Gran Bretaña, donde existe en un estado lineal entre la vida y la muerte, entre la historia y el mito. Exploramos Avalon y la profecía del regreso de Arturo. El nombre de Avalon probablemente deriva del Gales en es Avalon, el pasillo de las manzanas. En la mitología celta, las manzanas se asociaban con el otro mundo, con la inmortalidad y la curación. El otro mundo en sí mismo a menudo se imaginaba como una isla al otro lado del mar occidental, un reino donde el tiempo se movía de forma diferente o se detenía, donde los antiguos dioses y héroes morían tras abandonar el mundo mortal. Geoffrey de Monmouth llama a Avalon el pasillo de las manzanas, llamado afortunado porque produce todas las cosas por sí mismo. Lo describe como un lugar donde crecen cultivos sin cultivar, donde los humanos viven hasta una edad avanzada, donde habitan hermanas con poderes mágicos, la principal de ellas Morgana le Fay. Arthur es llevado ali después de Camelot para ser curado de sus heridas. Esta descripción establece las características esenciales de Avalon. Y es una isla, probablemente en el mar occidental. Y es un lugar de magia y sanación. Está gobernado por mujeres, en particular Morgan. Está fuera de la geografía y el tiempo normales, y es donde Arthur vive después de su batalla final. Si Arthur muere alio se cura, si permanece alio regresará. Geoffrey deja ambiguo. Escritores posteriores elaboran Avalon de diversas maneras. Algunos lo hicieron explícitamente sobrenatural, un reino de hadas accesible solo por magia, que existe junto en nuestro mundo pero separado de él. Otros lo mantuvieron más realista, una isla real que simplemente era remota y oculta. Incluso otros lo espiritualizaron,
haciendo de Avalon una metáfora del cielo, el paraíso o el más allá. La conexión entre Avalon y Glastonbury en Inglaterra merece ser explorada. En 1191, los monjes de la abadía de Glastonbury afirmaron haber descubierto la tumba de Arturo, con una cruz de plomo que la identificaba como aquí es enterrado el famoso Rey Arturo en la nave de Avalon. Este descubrimiento, oportuno cuando la abadía necesitaba recaudar fondos para la reconstrucción tras un incendio, identificó Glastonbury con Avalon. Glastonbury tenía características que respaldaban esta identificación. Se alzaba sobre una colina. Glastonbury a la que se elevaba desde una marisma. En la antigüedad, antes del drenaje, podría haber parecido una isla. Los huertos de manzanos crecían en las cercanías. La zona tenía asociaciones cristianas que se remontan a las legendarias visitas de José de Arimatea. La abadía en Sierra Antigua y prestigiosa. La identificación con Avalon aumentó la fama de Glastonbury, y atrajo peregrinos y donations. Y es muy dudoso que la tumba de 1191 fuera genuinamente la de Arturo. La mayoría de los eruditos la ven como un fraude piadoso. Los monjes descubrieron lo que beneficiaría a su abadía. Pero la identificación de Glastonbury con Avalon se mantuvo. Y la gira de Glastonbury se asoció, y sigue asociándose, con Arturo, y Avalon en la imaginación popular. El misterio de si Arturo está muerto o durmiendo, fue deliberado, y estratégico. Si Arturo está muerto, y enterrado en Glastonbury, como afirmaban los monjes, definitivamente se ha ido. Y no representa una amenaza, en una esperanza. Esto servía a los intereses reales normandos. Gobernaban Inglaterra, y no querían reclamos rivals basados en el regreso profetizado de Arturo. Pero si Arturo simplemente duerme en Avalon, podría regresar. Esto mantuvo viva la esperanza para los británicos, galeses, crónicos, que se resisten al dominio normando. Para cualquiera que se opusiera a los poderes actuales. Para las personas que anhelaban una restauración de la Edad de Oro. El antiguo y futuro rey en el pasado, y rey que volverá a ser, se convirtió en un punto de encuentro para la resistencia y la esperanza. Varias tradiciones describen la condición de Arturo en Avalon. Algunos dicen que duerme bajo la colina, rodeado de caballeros durmientes, esperando el cuerno que los despertará cuando Gran Bretaña se enfrenta su mayor peligro. Otros dicen que Morgana le Fay y sus hermanas lo están sanando, pero la curación lleva siglos. Otros dicen que se encuentra en un estado místico entre la vida y la muerte. En hay completamente vivo, en hay completamente muerto, preservado por magia hasta el momento del regreso. La profecía del regreso de Arturo. La esperanza bretona. Como es la llamaba en la época medieval, sostenía que Arturo volvería para salvar a Gran Bretaña. Cuando exactamente variaba. Cuando Gran Bretaña se enfrenta a la conquista de enemigos extranjeros. Cuando Gran Bretaña más lo necesita al final de los tiempos para el juicio final. La profecía combinaba la esperanza mesiánica con la resistencia nacionalista, convirtiendo a Arturo en una figura comparable al Mesías judío o al musulmán, el libertador prometido que restaurará la Edad de Oro. Esta profecía hizo a Arturo peligroso. Los gobernantes medievales a veces prohibían hablar del regreso de Arturo o insistían en que estaba definitivamente muerto. Enrique II de Inglaterra apoyó la excavación de Glastonbury precisamente para demostrar que Arturo estaba muerto y desaparecido, no durmiendo y esperando. Pero la esperanza persistió a pesar de la supresión oficial. La leyenda era demasiado poderosa. La necesidad humana de un salvador es demasiado fuerte. Para que la negación oficial anule la profecía. La idea de que Arturo espera en Avalon hasta que Gran Bretaña lo necesitase ha invocado en cada crisis británica desde la época medieval. Durante las guerras mundiales,
Algunos hablaron del regreso de Arturo, metafórica o literalmente, para salvar a Gran Bretaña. El mito brindó consuelo, y esperanza. En los tiempos más oscuros, el gran rey regresaba, pero Arturo nunca. Su ausencia forma parte de la leyenda tanto como su presencia. Siempre está a punto de regresar, siempre esperando el momento oportuno, pero este nunca liga. Esta perpetua postergación es en sí misma significativa. Arturo representa un ideal que se puede durar, pero nunca se alcanza por completo. Una época dorada que siempre se desvanece en el pasado o se posterga hacia el futuro, pero nunca presente en el presente. Algunas versiones modernas presentan el regreso de Arturo. El libro de Merlin, publicado póstumamente, imagina a Arturo capturado por animales antes de que Camelot, instruido en la sabiduría final, lo enviara de vuelta para reconstruir. Otras novelas y películas traen a Arturo a los tiempos modernos. Avisos para luchar contra nuevas amenazas, avisos para mostrar sus valores, en contraste con el cinismo moderno, avisos simplemente para la comedia de pez fuera del agua. Pero estos retornos modernos a menudo parecen violations de la lógica del mito. El poder de Arturo proviene en parte de su ausencia, de su estatus como podría haber sido, y aún podría ser, en lugar de la realidad presente. Traerlo de vuelta concreta lo que debería seguir siendo potencial. Responde a preguntas que deberían permanecer abiertas. Completa una historia cuya incompletidad es esencial para su significado. Avalon en CSE ha vuelto un símbolo más ala de Arturo. Representa el reino de los ideales perdidos. El lugar donde ven las cosas bellas cuando desaparecen del mundo. La isla donde los héroes descansan después de sus luchas. Su paraíso perdido. La isla inencontrable. El oeste donde se pone el sol, y termina el día. Ir Avalon es dejar el mundo atrás. Pesar más ala del alcance de los mortals. Existir en los relatos en lugar de en la historia. La imagen de Arturo siendo levado en un bote por mujeres misteriosas, adentrándose en las brumas del oeste, sigue siendo uno de los finales más evocadores de la literatura. Y es a la vez definitivo. Arturo seva, la lluvia cesa, y indefinido. ¿Adonde va? ¿Muir? ¿Regresará? Esta ambiguidad es perfecta para el mito, lo suficientemente clara como para dar un cierre, lo suficientemente vaga como para sostener infinitas interpretations, y continuidades. ¿Qué significa el descanso de Arturo en Avalon? En el nivel más simple, explica por qué Arturo no regresa. Está dormido, esperando, no muerto, pero no activo. Brinda esperanza de que pueda regresar, a la vez que explica su ausencia actual. Permite que la leyenda perdure más allá del final histórico de Arturo. En un nivel más profundo, Avalon representa la dimensión mítica en la que Arturo ha entrado. Y no es simplemente un rey histórico, es que alguna vez lo fue, sino una figura legendaria, un símbolo, una idea. Avalon es el reino del mito mismo, el lugar donde habitan las historias, la dimensión donde Arturo existe con mayor autenticidad que nunca existió históricamente. Psicológicamente, Avalon podría representar el inconsciente, el reino donde habitan los arquetipos, el lugar donde se preservan las experiencias humanas colectivas de realeza, heroísmo y orden ideal. Arturo descansando en Avalon es el arquetipo del rey, que reposa en el inconsciente colectivo, disponible para ser activado cuando sea necesario, pero sin manifestarse constantemente. Espiritualmente, Avalon se asemilla a varios conceptos religiosos de paraíso o cielo, un lugar de sanación y descanso, donde los justos ven después de las luchas terrenales, donde esperan la resurrección final o el regreso. El descanso de Arturo en Avalon es paralelo al descanso de Cristo en la tumba antes de la resurrección, o la transposición de Elías al cielo, o varios dioses héroes que mueren y esperan el regreso. El rey pasado y futuro.
Rey que fue y rey que será. Representa algo essential sobre la esperanza, y la historia. El pasado contiene algo valioso que es perdido. El futuro podría restaurarlo. El presente es inadecuado. Quedó de la gloria pasada. Pero prenato de posibilidades futuras. Esta estructura temporal moldia como pensemos sobre la historia y el progreso. Como concebimos las épocas de oro y las decadencias. Como imaginamos la redención. Arturo no regresará en la historia literal. El catálogo del siglo VI existió. Murió hace mucho tiempo. El rey literario medieval nunca existió fuera de la imaginación. Pero Arturo regresa cada vez que se cuenta su historia. Cada vez que alguien invoca su nombre. Cada vez que se recuerda Camelot o se reimagina la Mesa Redonda. Su regreso es perpetuo y literario. Renovado constantemente a través de relatos, siempre contemporáneo. A pesar de sus orígenes antiguos. Avalon, la isla que podría ser Glastonbury o podría no estar en ninguna parte. Que existe en el mar occidental o en el espacio mítico, donde Arturo duerme. Ese cura o muere, pero podría regresar, sigue siendo misterioso por destino. Y es el lugar donde lo terrenal y lo eterno se cruzan, donde la historia se convierte en mito, donde el antiguo y futuro rey espera en perpetuo potential. Y ali, rodeado de niebla y magia, bajo manzanos que dan fruto eternamente. Custodiado por reinas, o solo por Morgan, Arturo descansa, durmiendo, cenando, esperando, desaparecido pero de alguna manera presente, muerto pero vivo, terminado pero eterno. El antiguo, y futuro rey de la leyenda nunca morirá porque vive no en ningún reino mortal, sino en Avalon. El pasillo de las manzanas, la isla de las historias. Donde todos los grandes relatos descansan y perderán para siempre. Conclusion, la leyenda inmortal. Nuestro viaje a través de la historia completa del Rey Arturo llega a su fin. Sin embargo, en otro sentido, la historia de Arturo nunca termina. Hemos rastreado la leyenda desde posibles sombras históricas en la Gran Bretaña de la Edad Oscura, pasando por la creación literaria de Geoffrey de Monmouth. El romance medieval, el renacimiento victoriano, y las reimaginaciones modernas. Hemos conocido a los compañeros de Arturo, Merlin el Mago, Guinevere la Reina, Lancelot el Caballero Imperfecto, la comunidad de la Mesa Redonda. Hemos presenciado la gloria y la tragedia de Arturo, su triunfo y su caída. Hemos explorado los símbolos que rodean a Arturo, Excalibur, la espada de la soberanía. La Mesa Redonda de la Igualdad y la Comunidad. Camelot, la Ciudad Resplandeciente. El Santo Grial de la Verdad Divina. Avalon, la Isla Misteriosa. Hemos visto como estos símbolos transmiten significados, más allá de su significado literal, representando ideals que trascienden sus orígenes medievales para abordar preocupaciones humanas universales. Hemos rastreado la evolución literaria de Arturo desde la tradición galesa, pasando por el romance francés, las versiones inglesas y las innumerables adaptaciones modernas. Hemos visto como cada época reinventa a Arturo según sus propios valores. Los escritores medievales lo convierten en rey feudal y campeón cristiano. Los escritores victorianos lo convierten en un ejemplo moral y héroe trágico. Los escritores modernos lo convierten en todo, desde un catálogo histórico hasta un héroe fantástico y una figura simbólica. ¿Qué hemos aprendido sobre Arturo y su leyenda? Surgen varias verdades. En primer lugar, Arturo existe con mayor autenticidad en la imaginación que en la historia. Independientemente de si vivió o no un Arturo histórico, el Arturo que conocemos es una creación literaria, que creció y evolucionó a lo largo de 1500 años. Esto no lo hace menos real. En un sentido importante, y es más real que la memoria de las figuras históricas porque sigue vivo en la imaginación humana, renovándose constantemente a través de las narraciones. En segundo lugar,
La leyenda de Arturo perdura porque aborda preocupaciones humanas y temporales. La búsqueda de la justicia. El sueño del orden perfecto. La tragedia de los nobles fracasos. La esperanza de liberación y renovación. Estos temas resuenan en todas las culturas y épocas. La historia de Arturo proporciona un marco para explorar estas preocupaciones. Un vocabulario para expresar estas esperanzas y temores. En tercer lugar, las contradicciones y ambigüedades de la leyenda son características, no errores. Que diferentes fuentes cuentan historias diferentes. Que los personajes actúan de forma distinta en distintas versiones. Que preguntas cruciales permanecen sin respuesta. Esta apertura permite infinitas interpretaciones y adaptaciones. Un Arturo estable y consistent estaría muerto. El Arturo flexible y contradictorio vive porque cada generación pueda encontrar su propio significado en su historia. En cuarto lugar, Arturo representa tanto lo que fue como lo que podría ser. La edad de oro perdida y la edad de oro esperada. Encarna la tendencia humana a imaginar que el pasado era mejor cuando los caballeros eran nobles, cuando la justicia prevalecía, y que el futuro podría restaurar esa perfección, cuando el rey, una vez y el futuro regrese. Esta estructura temporal de nostalgia y esperanza moldea nuestra forma de pensar sobre la historia y las posibilidades. En quinto lugar, la leyenda muestra que incluso los mejores logros humanos son temporales y defectuosos. Camelot cayó. La Mesa Redonda hizo añicos. Arturo murió partió. Esto no invalida la belleza de lo que existió, sino que enfatiza su inestimable valor. La fragilidad de la edad de oro la hace más valiosa, no menos. El fracaso del sueño no lo invalida. ¿Por qué, después de 15 siglos, seguimos contando la historia de Arturo? Quizás porque aún necesitamos lo que Arturo representa. La esperanza de que la justicia pueda prevalecer, de que el liderazgo noble es posible, de que la camaradería pueda superar la división, de que la razón impone la fuerza en lugar de la fuerza. Sabemos que estos ideales nunca se alcanzan a la perfección, que la naturaleza humana garantiza el fracaso, que Camelot siempre debe caer. Pero contemos la historia de todos modos, porque el esfuerzo importa. Porque aspirar ideals no se acerca a ellos, incluso cuando la perfección sigue siendo inalcanzable. Porque el sueño de Camelot es hermoso, aun sabiendo que no puede perdurar. La historia de Arturo también nos recuerda que las personas importan, que el liderazgo influye en los resultados, que las decisiones humanas tienen consecuencias. Las decisiones de los caballeros de la Mesa Redonda, el adulterio de Lancelot, la venganza de Gain, la traición de Morid, destruirán un reino. Esta legendadora verdad sobre el poder y la responsabilidad sigue vigente. Quienes lideran moldean la historia. Sus virtudes y defectos repercuten en la sociedad. La tragedia de Arturo advierte que incluso los mejores líderes pueden fracasar, que incluso las intenciones más nobles pueden conducir al desastre, que la vigilancia y la verdad son necesarias constantemente ante la amenaza constante de la corrupción y el caos. La leyenda se ha narrado en innumerables formas. Crónicas y romances medievales, poesía y novelas victorianas, cine y televisión modernos, novelas fantásticas y cómics, videojuegos y novelas gráficas. Cada versión selecciona diferentes elementos, enfatiza distintos temas, y se adapta a su público y medio. Sin embargo, todas siguen siendo reconocibles como arthurianas. Los personajes, las relaciones y los acontecimientos principales persisten incluso cuando cambian los detalles. Esta flexibilidad garantiza la relevancia continua de Arturo. Las nuevas versiones pueden abordar inquietudes contemporáneas manteniendo la conexión con la tradición. Los personajes femeninos pueden desarrollarse más allá de las limitaciones medievales. Cuestiones de poder, justicia y liderazgo pueden explorarse en contextos modernos.
La historia essential. El niño que se convierte en rey. La comunidad que se forma, y se fractura. El sueño que surge y se derrumba. Permanece constant mientras los detalles se adaptan. Arturo han fluido no solo en la literatura, sino también en la cultura occidental en general. Los conceptos de caballerosidad, nobleza y comportamiento Johnny deben mucho a los ideales arturianos, aunque imperfectamente realizados. La Mesa Redonda se ha convertido en metáfora de igualdad y compañerismo. Camelot representa épocas doradas perdidas. La búsqueda del Grial simboliza la búsqueda de la verdad o el significado último. Excalibur encarna la autoridad legítima. Estos símbolos y conceptos han entrado en el vocabulario cultural más ala de sus orígenes artúricos. Diversas figuras y movimientos históricos han reivindicado el manto de Arturo o invocado su leyenda. Los reyes medievales utilizaron la imaginaria artúrica para legitimar su gobierno. La orden de la guerra y otras órdenes nocturnas se inspiraron en la Mesa Redonda. La administración Kennedy se llamaba Camelot. Políticos y líderes a lo largo de los siglos se han posicionado como figuras artúricas, dando a entender que representan la justicia, la nobleza y el regreso a tiempos mejores. Este uso político de Arturo puede ser cínico, tomando prestado el prestigio de la leyenda mientras ignora su complejidad y tragedia. El verdadero Arturo no fue simplemente un héroe triunfante, sino un rey imperfecto cuyo reinado terminó en desastre. La leyenda advierte contra la conversión del idealismo en arrogancia, contra la confusión de líderes humanos con héroes míticos, contra la expectativa de que los reinos terrenales alcancen la perfección celestial. Utilizar Arturo para la propaganda política a menudo pasa por alto estos aspectos más oscuros y importantes de su historia. ¿Hacia dónde se dirige la leyenda a partir de ahora? Sin duda, seguirá evolucionando, adaptándose a pocas y preocupaciones futuras. El cambio climático podría influir en nuevas versiones, enfatizando temas ambientales. El cambio de roles de género seguirá transformando la representación de personajes femeninos como Ginebra, Morgan y la dama del Lego. Las cuestiones de poder, legitimidad y justicia seguirán siendo relevantes mientras los humanos se organizan en sociedades. Los nuevos medios crean nuevas formas de narrativa artúrica. La realidad virtual podría permitir a las personas experimentar Camelot de forma inmersiva. Las narrativas interactivas podrían permitir al público moldear la historia de Arturo, creando versiones personalizadas. La inteligencia artificial podría generar infinitas variaciones artúricas. Sin embargo, la tecnología transforma la narrativa. La necesidad humana fundamental de historias sobre héroes, liderazgo, compañerismo y búsqueda de significado persistirá. Y la leyenda de Arturo seguirá satisfaciendo esas necesidades. Quizás Arturo siempre regresará, siempre a punto de reaparecer cuando Gran Bretaña o el mundo lo necesitan, pero nunca llegar del todo porque su valor reside en ser siempre potential, siempre deseado, siempre inalcanzable. Quizás Avalon sea el lugar donde transcurren las grandes historias. Aristotle, de la historia al mito, de la mortalidad a la inmortalidad, de un tiempo y lugar específicos al presente eterno. El rey, una vez y futuro, no gobierna en ningún reino terrenal, sino en la imaginación y la aspiración. Su reino no es geográfico, sino psicológico y espiritual. El reino de los ideales humanos sobre la justicia, la nobleza y la camaradería. Su trono no está en ningún castillo, sino en historias contadas alrededor de fogatas, en libros leídos por niños, en películas vistas por millones, en corazones que creen, a pesar de todo, que la nobleza importa, que la justicia debe prevalecer, que el bien rey algún día regresará. Y así dejamos Arturo donde lo encontramos, en historias, en leyendas, en ese misterioso reino entre la historia,
y el mito donde mora eternamente. El niño que sacó la espada de la piedra. El rey que reunió a la Mesa Redonda. El esposo traicionado por su esposa y mejor amiga. El padre asesinado por su hijo. El rey herido llevado a Avalon. Su historia continua contada y recontada. Nunca termina porque nunca está completa. Siempre abierto a nuevos relatos, nuevos significados, nuevas esperanzas. En algún lugar en la niebla. Tal vez Avalon aún exista. En algún lugar Arturo duerme. Sus heridas sanando lentamente. Excalibur a su lado, esperando la llamada que lo despertara. En algún lugar Merlin observa desde su prisión. Lancelot reza en su ermita. Guyanir vive en su convento. Los caballeros de la Mesa Redonda cabalgan en misiones imposibles a través de bosques encantados. En algún lugar Camelot on ese yerg, sus torres relucientes, sus estandartes ondeando. Su gran salón lino de nobles caballeros reunidos alrededor de la Mesa Redonda. Ese lugar y esa imaginación, historia, mito, el reino donde Arturo realmente vive y reina. Donde su leyenda continua. Donde permanecerá mientras los humanos cuentan historias sobre héroes, y esperanza. El rey pasado y futuro y es pasado, y futuro simultáneamente. Memoria histórica y promesa mesiánica. Cuando con moralija y sueño inspirador. Su historia es completa pero inconclusa. Terminada pero eterna. Antigua pero siempre contemporánea. Esta es la historia completa del Rey Arturo. Su espada, sus caballeros, su ascenso y caída. Su muerte y su promesa de regreso. Y es historia y fantasia. Verdad y ficción. Memoria y esperanza. Final y principio. Y es una de las historias más grandiosas de la humanidad. Y perdurar mientras los humanos valoran la justicia, la camaradería, la nobleza, y el sueño de que, algún día, llegará el rey indicado, y construirá el reino perfecto, y Camelot resurgirá.